Herzlichen Glückwunsch, du bist, Gerard im Jahr 1347 aufgewacht. Die gut Nachricht, du lebst noch. Die schlecht Nachricht, das Tan auch die Flahe. Dein Bett ist, ein halber Stromotratz, voller Insekten und Hu. Das noch Stahlboden riecht, weil es vor 3 Monaten tatsächlich Stahlboden war. Keine Memory Matratz, keine Kissen, undefinitiv keine ägyptischen Baumwollbettück. Nur ein Walldick. Die seit letztem, Winter nicht gewaschen, Verda en Jets, ungeft hier so viel, UTV, ein klein Kuh. Wegen all dem, angesimmelten, Dreck. Dublins Allstitchwatch, Ren die Kirkinglock in der Fernlute. Das ist die mittelalterliche Version. In ze Zweckers, near lauter, under Gendwi Noch, Naden Loser. Den Zuhaus ist ein Holz hot mighty einem, einzigen Rom, ohne Fenster, und einem, Charmanton, offenen Wohnkonzept. Wo den Family, das Vie und die Hausinsekten, sich alle, den Silben, Rom Tielander, Gerak, auch ist ein parfümierte Symphonie. Ein subtle Mischung aus altem Bier, menschlich im Schweiß, Sieg und etwas, woven du betest, das es nicht Schimmel ist, aber was in deiner Zelle wahrscheinlich das Schimmel ist. Duftkursen werden noch nicht erfunden, und selbst wenn werden sie nur auf deinem Erdboden. Schmelzen du versexst, dich zu strecken, bierest es aber sofort, weil die Luft eisig ist und den Gelenk schmerzen, du bist 22 Jahre alt, was in mittelalterlichen Begriffen etwa mittlers Alter den Warbelsbull, nart wie ein alter Holster, und nie klingen, wie ein Sackwallerstein, denn ein Verwörter, Bauerschutel, aus dem Bett aufzustehen, ist ein Glücksspiel. Der Boden ist in Twitter, Futvalm Gestrigen, Regen, der Durch das, Strudox sekert, oder Verkerstat MITET was das Hundins Nachbarn hinterlassen hat. Egal wie, den Nackten, Fusind, Jets Tilde, Jacosystems, AHS, END Privatsphäre, was ist das? Den Gans Family, und wie leicht, I'm Suffgliger Cousin, Dernie Wegeganen, ist, watchen neben, dir auf, kein Schlafzimmer, keine Vorhänge, keine Zeitfirmich, nur als, Gemeinschaftlich, willkommen zum Morgen, in mittelalterlichen Europa, wo du niemals wirklich, allein bist, weil Parasiten nagetier, und Menschen immer, bei dir sind, und so beginnt, den Tag, es wird nur noch. Also, du hast es geschafft aus, deine mittelalterlichen Horschreckenhort, Herausakretion Glückwunsch. Jets ruft die Natur, und sie ruft nicht höflich. Sie schreit, hier ist der Tiel, wo du anfängst, das modern, Badezimmer. Zu vermissen es gibt keine. Toilette keinen Sitz, kein Toilettenpaper, keine Spallon nicht mal ihnen, leicht Benedikten Pumpel, in der Eck, im 14. Jahrhundert ist das Verrichten der Not dürft. Ein Abendbohr, ein soziales Experiment, und oft, ein kleines öffentliches Ereignis. Wenn du ein Bauer bist, ist den Badezimmer, wahrscheinlich ein Holzheimer hinter, dem Haus. Der bereits Fall ist, weil Onkel Wolfstan ein Schwernohet hat, nach dem Überfall, Ruben gegessen hat. Der Gerak ist biblisch, du heizt den Adam, en, maxst was entigist und den. Hier ist, der Punkt worfst, is auf die Strage. Ja, auf die Strage. Du solltest etivos wie acting ruffen, bevor du es, AOS dem Fenster kippst. Aber ehrlich gesagt, niemand bewegt, sich Gemmels, schnell geneg. Die Stragen in mittelalterlichen, Staden sind, Affenabusirkenil. Ein charmanter, Flussmenschlicher, Exkremente, Tierkut und Mistreser, Flüssigeten, die du lieber, nicht genauer, unterschätzt, wenn du das Glück hast, in einer Stadt MIT, Offention, zu leben. Du kennst Schulter an Schulter mit Fremden, in einem kleinen Hüschen sitzen, wo, Privatsphäre, ein Mythos und Beluftung, ein grosser Schurz ist. Du kennst sogar plaudern, aber Versac nicht so, tief so, men Toilet, ten Papier, nie gehart, die meisten, Menschen putzen sich, mit Strohblittern, Lumpen Oder. Wenn sie sich besonders nachsichtig fühlen einem Stockwall ab me manchmal, auch gar nicht. Was Erklower, keint warm Händeskuttel,
noch nicht popular war. Und wenn du in einem Schloss bist, ist dies sicher besser, oder, nun, mehr, oder, weniger. Du könntest ein Garderobe haben, ein Loch in der Wand, das den Exkremente, direkt in den Burgerbahn, enthielt, außer das den Feind das Wissen, an die Jaw, Investoren kletterten, manchmal durch, den gechocht, hinauf, von wegen durch, die hinterten. Also ob du nun, ein Bauer, oder ein Baron, bist das, mittelalterlich, Badezimmer, ist ein Ritual, der Demütigung. Es ist kalt. Es ist öffentlich. Es ist gefährlich. Und es hört nie auf, weiterlich zu sein. Eines Recher auf einem, nassen Steinweg, und du liegst mit dem Gesicht. In dem Ubressen der Menschheit, und du hast, dir noch nicht die Jane gebetzt aber, dazu kommen wir als nächstes, du hast das Badezimmer überlebt. Du verdienst ein Belohnung oder, vielleicht ein gutes Frühstück. Etwas Warmes, leckers Trastliches. Entschuldigung, das hier ist das Mitteleuropa. Nichts Eier, Trislik, das Frühstück. Wenn man es behauptet, so niemand kann es das Angelegenheit. Es gibt keine Eier, Benedikt. Keine Kaffee machen, die Lot, Erdwachen, undesicherlich. Keine Avocado Toast. Du sitzt oder hockst, dich neben das Feuer, vor ein Holschessel, etivos, das aussieht, als wär es von einem schlammigen, Stiefel abgekratzt worden. Willkommen zu deiner täglichen Ration Pottage. Pottage ist ein dicker, klebriger Eintopf, gamot aus allem, was du finden kannst Getreide, Wurzelschmiss, vielleicht ein paar Bohnen, wenn du Glück hast. Es kocht, seit Tagen manchmal, woken im selben Top, und neue Zutaten werden, einfach, über die alten Jurfen. Es ist weniger, ein Rezept und mehr, ein kontinuierliches, Espers Experiment. Daneben ein Stück Brot, so hart, dass es viel, ablenken. Es ist AOS, Rogen oder Gerstenmehl gemacht. Oft verdict mit Bohnen, Gemelan Eicheln oder, anderen kreativen, Zutaten, weil Weisen ein Reichlut Fantasy ist, Diocese Brot ist, nicht den Freund, du schneidest es nicht, du verhandelst mit und die Getrunk, du trinkst keinen Orangensaft oder einen Hafermilchlatte, du trinkst Bier, Bier, 6 Uhr morgens, warum, weil das Wasser, voller Parasiten unterquist. Also beginnst du, den Tag, mit einem schwachen, alkoholarmen Bier, mit hoher, Burlbengens, Kinder trinken auch. Niemand ist glücklich darüber, aber immerhin, wird es dich nicht sofort ten, willst du etvs, Fleisch oder Käse, trugum wieder, das ist Versantage, und der heiligen Fittage, und nur, wenn den Herr sich großzügig fühlt, die meisten BAUERN essen nicht geafter, als ein paar Mal im Jahr Fleisch. Was frisches Obst enget nur, wenn es Saison hätten noch, nicht zu ihn fermentiert. Ist an de Denk, nicht mal angehörs, es sei denn, du bist knicklig, ein Preispfeffer kostet mehr, als den Matnoslan, Salz ist Wurfelgeneg, weggeschlossen zu werden, also kost du den Sandages Brot, schluckst den mittelalterliches Bier, und die versechst nicht in die Rat zu denken. Die Vielicht in Durno hat in deinem Brei geknabbert hat. Das Frühstück energetisiert dich nicht. Es passiert dir einfach, und jetzt, wo du ordentlich, unternernhört bist, ist es Zeit zu arbeiten, als ob den Leben davon abhängt, weil es absolut davon abhängt. Also, du hast den trauriges, mittelalterliches Frühstück gegessen, und jetzt ist es Zeit, sich anzusehen, nicht das helfen wird, den Garderobe bestet, aus genau einem Outfit, einem es ist ein raui Waltenika oder, ein Leinenhemd, das du jeden, Tag seit Monaten, möglicherweise Jaren trägst, es gibt keine Saisonmode. Es gibt nur trag das, bis es, Surfclout oder dir ein Pilzinfection, gibt Underwash, optional. Wenn du Glück hast, vielleicht ein Linnentunika, darunter. Wenn nicht nun, du trägst nichts Unterschichten von Verschwitzter. Juckender Wall Ales mit Lieb von jemandem Gent. Der wahrscheinlich keine Ahnung hat.
vi not Ossian salt. Is gibt och keine Waschmaschine, keine Sief und absolut keine Chemisch-Reinigung Insekt. Also sind den Kleiderfleckig, steif und riechen wie ein Kompos, Hofen der in einem Schweinstall, Mareni Artverde, selbst wenn du sie waschen wolltest, ist es nicht einfach. Du musstest Wasser von einem Fluss oder Brunnen holen, es ober dem Führer erritzen. Einen dicht Holzwen fühlen und dann betten, das niemand sonst im Haus, sie viewer dir oder, schlimmer Nochi, dir benetzt, und das Regenwasser. Gesammelt in often Fässern, wo, Vogelkakon, Insekten sich vermehren, und Musgetti. Klingt erfrischend oder, underred mir nicht von Schuhen. Wenn du welch hast send COs unbehandeltem Letter, schleckgent und bieten, so viel fuest ZQL. Unterstützung wie ein Bananenschell, die meisten Bauern laufen, einfach barfug Schlemm Mist. Durch mittelalterlich Landmannen, Ochbeacon, ALS Scarf, Stein, Underkrankheits, Pol, all das Bidote einsosch, den hat hast, dich, du kratzt dich, ständig, fliehe lusand wansen, leben meitfrei, auf deinem Koip. Jeder hat sie, Adlessage, Nusage, manche Kinder, die wandelt Insektenfarmen sind, niemand enkämpt du, Wirstein, Axelhol, MIT, einem Holzlöffel kratzen, Rend, du MIT, dem rettlichen Priester, sprichst an den niemand Word, Mipper, Zucken, den Hot, ist Wund, vom Ganzen, Ribbon, den Kopfhaut ein Schlagfeld voller Biss. Und wenn du einen Hautausschlag entwickelst nun, Shade. Es gibt keinen Dermatologen, keine Hydrocortison, niemanden der dir sagt, dass es wahrscheinlich Kritz ist. Du leidest einfach wieder. Und wenn du das Glück hast, keine Infektion zu bekommen, großartig. Dieser Ausglück wird dich einfach die nächsten 6 Monate wie ein unerwünschter mittelalterlicher Assistent begleiten. Jets, wo du in Elend gekleidet, UND, in Unbehagen geholt bist, ist es Zeit, hinesiegen, zu arbeiten bis zum Tod. Jetzt, wo du vollständig in Jukeris, ungefeucht wohl gekleidet bist, ist es Zeit, Diocese, morgenlich, Lakeln, zu Ugenexer, das du nicht lächelst. While im Mittelalter Lakel 9 Gevgerliches, Spiel ist nicht emotional sonderns unmedessisch. Es gibt keine Sonnenburst, keine Paste, kein Mundwasser, keine Sonnenzeit. Das Konzept, der Mundhygiene ist, so popular wie Baden, das heißt, nicht sehr. Manch Lut kauen wie liegt in einem Zweig, oder spulen den Mund, mighty wien oder isig, Ebergretentile sind, den Jane auf sich alien gestellt, und die sie kommen nicht gut zurück. Wenn du in denen Swansegern bist, sieht den Lakilnos, wie etwas, o seiner Spukkraft Karis, wedet das Zahnfleisch ist, geschwollen, und die Sinnen, nicht nur Essensrest, und denen Sinnen, es ist vervoll, du hast mehr Vervollnis in Mandals, ein mit Zucker, obwohl, noch nicht, überall, vorhanden, Word unter, den Reichen, Hufiger, Imporshirt, zu großen, Kosten, hauptsächlich, für klein Kukon, verwendet oder Reichtum, zu egon, wenn du ein Adliger bist. Gluquant du schaffst es, den Jane schneller zu verfallen, als Bauern. Wenn du arm bist, magst du es, langsam MIT fermenturtum, brat sandigum brei undegeren, harten Kauens, Sonchmersen, Gundich, Dran. Sie sind, wie das Mittelalterlich, wetter immer im Hintergrund präsent. Die Art von Schmers, die dich dazu, bringt zu, betten zu, trinken oder, dir den, Zan selbst, MIT, einer Songe herausers, und des, ist, Kienschers, das war, die ECT, Sonarste, existierten, nicht wirklich, aber Barbier, Kiraganschan, ja der Sulptip, der den Hari schneidet, sie touch den Backensen, bei Kursenlicht, MIT, einem Eisenhaken, ohne Null Anästhesie, Infizierter Zahn. Ich hoff, du magst Fieber. While ohne Antibiotika kann es leicht zu Sepsis werden, und die dich wegen eins, Sonchmerses 10 richtig gesellt, was unsuit zu einer Apotheke schickt, kennt im Jahr 1300 den Beggerbenis sein, und dies gibt auch keine Erleichterungen der sozialen Front,
Kusan viel Gluck Halitosis, oder Mundrik, ist überall, wenn du, Single bist, wirst du nicht nach deinem Lokal bertelt. Du wirst nach deinem Land und deinem Via bertelt Kurs gesagt, den Mund ist ein Schlachtfeld. Und verliert, den Krieg, Jets, wo den Jane Pokon, las, uns nach Stragen, gehen. Weil den echt Arbeit, die dienen Rucken, Breckenward, Gerard erst beginnt, seit zur Arbeit zu gehen, außer das is, kein Boro gibt, keinen Schreitisch, keine Kaffeepause und keine Chance, auf Beförderung, den Arbeit, wenn du wie 90% der Bevölkerung bist ist in Folk, nicht sterben, wenn du für den Komfort einer anderen Person arbeitest. Du bist ein Bauer, Glückwunsch. Das bedeutet, du arbeitest auf Land, das einem Herren gehört, der sich wahrscheinlich nicht an den Nomen erinnert. Du stehst mit der Sonne auf, und hörst erst auf, wenn sie hinter den Bäumen verschwindet, den Werkzeug, ein Holzsack, ein Rostage, Sickle und Welch, no kann Orch immer noch, intakt in deinem Creeper sind. Es gibt kein Wochenend, kein Ausstempel, es gibt nur von Sonnenanfang, bis Sonnenuntergang such as TG die Woche. Sonntag ist frei, aber nur wenn du nicht erntest. Gegen Visoren, Kampfest oder, fieberhaft betest, das den Infiziator, sie offert, schwarz zu werden, die Arbeit ist brutal. Felder werden, von Hand, oder mit Ochsen gepflückt, wenn du reich genug bist einen zu haben. Du gurgest Gurkben, St. Pete Samen, Geitest Unkraut, Untrinkt Wasser, bist den Wirbelsbull, Anfant, dem Buxteban, es zu Hennel, niemanden, interessiert es, obi du müd bist, niemand fragt, nach deiner, geistigen Gesundheit. Wenn du ein Frau bist berechtigt, du arbeitest nicht nur auf dem Feld. Du kummerst dich oft die Kinder putzt kochst, spinnst Wall. Futterst die Tier untetest so als Word, der Losbeffeldienst mans nicht langsam, zu deiner Seat de Bettys wandern, die Kinder sie fängt an, mit, etwa 5 Jaren en zu helfen, Kanuschel, kein Spielzeug, nur ein klein, Holzhark, under Traum, eins Tags nicht en Grip zu sterben. Und wenn du einer der wenigen bist, die kein Bauer sind, bist du Violekt, ein Schmeid, ein Gerber oder ein Fassbinder, großartig, du arbeitest immer, noch den ganzen Tag mit für Chemikalien oder Tyren Weiden in schlecht belufteten, Schupon die Bezahlen, im Grund Oberleben, die Wortelich Blutungen, Noken geboken, Schädfieber bekommen, Trink, etivos Wormsbier, und die Machviter, du kannst nicht aufruhen, nicht für einen Tag. Weil wenn du nicht arbeitest, isst du nicht. Und wenn du nicht isst, nun, das mittelalterliche Europa hat ein Lösung davor. Es heißt ersetzt werden. Also griefst du den Schaufel, ignorierst die Blohn und gurkst weiter. Weil im Mittelalter ist den Arbeit keine Karriere, es ist ein, aus der Wordest in Zeitlupe jetzt. Wo den Rücken, vom Arbeiten, auf den Feldern, brennt, lass uns über das Wetter sprechen. Weil im Mittelalter ist die Temperatur weniger, aber gereseten, und mehr, aber ein kontinuierlich, Bestrafung vom Himmel, fängt an, where mit dem Winter an. Es gibt keine Isolierung, keine Zentralisierung, keine Abdichtung. Nur Holzwand mit Ritzen, durch die du ein Handwerfen könntest. Den Fenster, bedeckt mit Stoff, nicht Glas. Das, Feuer im Kamin, in der Theorie gut, aber du hast, nicht genug Holz, es Brennen zu halten. Weil Holz teuer ist und dies aus dem Wald zu sammeln manchmal illegal ist. Du kannst für das Aufheben de falschen Stocks in falschen Wald hingerichtet werden. Du holst dich in den einzig, feucht Waldtunneke, drinkst dich in dein Hay, der sterbenden Glut, und walkst trotzdem mit Jeff Roner, Nays auf, den Few, permanent Kult, auf to few, den Finger, so steif, das, sie wie klein mittelalterlich Eis, am Stil Asian Erfriangen, werden nicht diagnostiziert. Sie werden einfach, pektinat, jetzt, vorwärts, zum Sommer, klingt besser, oder, falsch, im Sommer, verwandelt,
sich den Haus in einen Lemofen. Es gibt keinen Ventilator, keine Chorluftung, und absolut kein Deodorant. Du schwitzt durch den Schichten, kannst sie aber nicht entfernen. Weil so viel hat zu zeigens Gandelkist ist und dort Sonnenbrand, Insektenstich, und gesellschaftlichen Tadel ansiet. Die Fliegen sind in voller Kraft. Angelagt von deinem Angewaschenen Creepor, und dem Direkte, Sigenientafs, der Litzen, Woch, der immer noch in direkt vermeniert. Die Mucken summen an deinem, or rend du schlafst. Angenommen du schaffst dies, zu schlafen, bei den Gerguschen, deiner Schrinden, Nachbarn und weinenden Babys. Auf den Feldern, birgt dich, die Sand, kein Schatz, kein Hut, se denn, du hast einen Oestro gemacht, wie ein Versweifelt, Vogelschlag, du musst trotzdem arbeiten. Hitschlagwort einfach, sich schlecht fühlen genannt. Also in Tweeters du in deiner eganen Hut und fragst dich, ob den Senden Frühling Eriken werden. Oder du schwitz, durch den Einsig, paar Socken, den Oberschenkel, bis zur Vergessenheit braten, und dies. Einzig was sich nie under Degel, Welch, Jarasche, den Kleider, Joaquin immer noch. Den Essen ist immer noch, schrecklich und den nächst Arbeit wortet immer noch. Willkommen zur Klimakontroll, im Mittelalterlichen, still es gibt keine Durstig. Brachest du Grischung, willst du dir etwas Wasser ins Gesicht spritzen, aus diesem Fabriken, Futon Traum, aufzuackern, das Leben ist Shade. In Mittelalterlichen Sitten ist Wasser nicht den Freund, es versagt, dich ließ zu ermorden, feinen, or mitten trinken, and daarna batch sieht frisch aus. Sprudelt und klar, wie etwas aus einem Fantasyfilm. Aber Spoiler-Alarm, eist etr nicht. Flussaufwärts hat Jera Geminen, Nachtov Hinningakshit. Wenn nicht das Danver West, wahrscheinlich ein Totes, Schweindadrin, Parasiten, Bakterien und die Gans, Mikrobial Armade Mittelalter, Lichen Europas, Worten in jedem Schluck, Deschelt Trinken, die Lutbier, Jabier, sogar die Kinder. Aber bever du dir, Mittelalterlich, Kinder vorstelst die Wasser, Kippen Versti, das ist kleines Bier war, schwachem Alkohol, starkem Aberleben. Die Fermentation kocht das Wasser, also war es sicherer als Ales, was durch den Stadtgrabenfloss. Wien war ein Enderoption, wenn du reichgenig warst zu zahlen und dich nicht darum kümmertest. Vor mittig richtig zu funktionieren, und die das Baden. Sicherlich wurde Wasser zum Reinigen verwendet. In der Theorie, ja in der Praxis. Absolut nicht siehst. Du damals glatten Dilut. Das Baden tatsächlich, den Poren Feninu. Richtig. Sich zu, waschen Gold. Als medizinisch, riskend. Du warst anscheinend sauberer. Wenn du niemals die, schützend, schickt verkristiden. Schmutzes von deiner Haut entfernt hast. Öffentlich Gemeinschaftsber existierten, aber sie guanen, schnell einen, Ruf als Ort für Klatsch. Skandal und manchmal, komplett mittelalterlich, außerschulliche Aktivitäten. Also natürlich griff, die Kirche, einen des Schlossveilwohnungen, selbst wenn du baden wolltest war es, eine komplett Production. Du musstest Wasser, vom Brunnen, holen, über dem, für Eritzen, ein undicht Holzwanfüllen, an den Betten, das niemand sonst im Haus, sie vor, dir oder schlimmer, nach dir Bennets, und Regenwasser, gesammelt in offenen Fässern. Wo, Vogelkakon, Insekten sich, vermehren und Mus gettet, klingt erfrischend Oder. Also obi zum Trinken, für den Kuper oder für den Pflanzen. Wasser in Mittelalter ist weniger ein Lebensquell und mehr ein Glückspiel. Ein falscher Schluck und du verbringst den letzten Tage schwitzend auf einem Strohbett. Den Bach umklammernd und du all den Lebensen Schäden nicht denkend. Das nächst Mal, wenn du Leitungswasser trinkst halb ein Glas für, unsere Vorfahren. Sie hatten nicht den Luxusgefährloser Hydration, also hast du das Wasser getrunken, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du nur über einen Stein, MIT,
der Form der, in Koschank, Gestelport, egal du bist, krank, du brauchst Hilfe. Du brauchst einen Arzt. Shade, du lebst im Mittelalter. Wo, Medicine eigentlich, nur hilflich, Folter mit einem Theologie Abschluss, ist feinen, where mit der, Diagnose and else, was mit der nicht, stimmt sei es, Husten, Hautoschlag, Gebroschener, Nacken, oder die Krickenpest, Word, Dirch, das, ungleichgewicht, deiner Saft Wirsaft, die Wirsaft, Waren Blutschleim, Gelbgold, und Schwarzgold. Noch mittelalterlicher Wissenschaft hing, den Gesundheit Devon Abe. Sie haben gleichgewicht, zu halten, wie ein Art, in der Suppe, hast du Fieber, zu viel, Blut, die, Antwort, Aderlass, richtig, lass uns den Lebenskraft in ein Schüssel, mit, einer Stumpfen, Klinch-Oder, einem hungrigen, Blutigel, Ablassen, Undia, Barbier, Waren, oft diejenigen, die das matchten, stell dir vor, Harry schneiden, Undiamagluben-Extraction in einer Sitzen, zwei Vereins mein Lieber. Fühlst du dich, traurig oder ängstlich, das ist eindeutig, zu viel Schwarzgold. Die Heilung, abvermittel, vielleicht, ein Warmkritterspielung, oder einfach, gebet an dein kalte Kompress. Rend alle Augenkontakt, dir vermitteln, und den Fängen, denen, Sarg, zu schnitzen, Jets. Wenn du einen Nacken, brickst oder, ein hässlich Wund hast, bist du in echten, Schwierigkeiten. Es gibt, keine Anästhesie, es sei denn, du sollst das anmacht worden, vor Schmerz. Cherokee Word, mit, Messern, Gomahit. Die Zeit den, Kruzigen, nicht gernig, worden, die Worksuch, worden, in fewer Eritzt, nicht zur, Sterilization, Sandorn, while CISO being stiegender, Ocean Antibiotika, Jahrhundert entfernt, Kiem 3 Noch, nicht erfunden, Sie denken, Krankheit, kommt von Schlechter, Luft oder Devon. Das Gott aber den moralischen, Verfallungen, Verkegart, Eastmaginch, Mersen, müssen den Sündigen, Gedanken gewesen sein. Ich hoff, du magst dies, zu beichten Rend, du erbrichst, wenn sich den Zustand wirsch, lechtert wirst, du might mehr blutigel behandelt, miglicherweise einigen zerquetschten Käfern an deiner Seat, der die letzt glunggibt, nur zur Vorsicht, in diesem Punkt beraten, sie sich auf, die Heilung vor, die ALS, Todd Beacons ist, und wenn du durch ein Wunder, geheilt wirst, nimmon alle, einfach an das, Gott Mitleid mit dir hat. Der Arzt nimmt alle Anerkennung der, blutigel Word, Befarter, also, ja Mittelalter ist, Medicine weniger, über Heilung und über das, Überleben der Heilung. Noch einem langen, Tagvoller, Arbeit Louis, und blutigel, ist es, endlich, Zeit zu, essen, du schleichst, zurück zu deiner Hut, dermagen, Kurt, bereit für, die einzig, Freud, die im Leben, übrig bleibt. Ein Mahlzeit, schlecht Nachrichten, den Essen, versagt wahrscheinlich, dich zu ten. Fangen wir mit den Grundlagen an. Lebensmittelschurf existiert nicht, wirklich. Kein Kühlschrank, kein Gefrierschrank, nur Salz, Rasch oder, die Hoffnung. Das die Winterluft, die den Fleisch wenn du das Glück hast. Welches, zu haben, hängt, seit Tagen da, bedeckt mit Fliegen, mariniert, in Fragordiger, Salzlake, und miglicherweise, gutilt mit einer, oder zwei Ratten, Brateister, Grunstein, der Mittelalterlichen, Erngrung, aber nicht das, ist sicher. In Jaren Schlechter earned Vertiken vers Weifelt Bauern mit Baumrind, Siegsbohnen oder sogar Tong, es, Langer, haltbar zu machen, und wenn es, Roggensaison, ist, gibt, es, in Bonus, Mutterkorn, in Pills, der Krimp, Hallucination, und manchmal den, Todd Verisect. Es, ist, Vibrat, Gemist mit, LSD, und Tetanus, zu essen, Jamuse, nur wenn es, Seisen hat, und weißt du, was immer Seisen hat. Ruben so viel, Ruben. Gekocht, gestampt oder schwimmend in Pottage, was, wenn du dich in Kapitel 3 erinnerst, im Grundeinheiser Sumpfu Mysterieser. Sudeten ist, der seitdens Ergrovaters Bekrugnes kocht, Prucht Kainten im Herbst verfügbar sein.
Aber sie Veritan schnell Unterzucker, ist selten. Teuer und von den Reichen, gehortet am ihr, Geschwursten, Jane, Suzigan, Milchprodukt sind, ein weiteres Glücksspiel. Frischmilch verderbt ins Butter und Käse halten sich besser, sind aber Wallerbacktern. Die Lut essen, sie trotzdem, weil ehrlich gesagt, das oder das Letterdienst, Stiefels kauen, underlass uns aber wers, sprechen, Guers, wie Effers im Doder, Muskatnuss sind, Myrrh, Wort aus, Gold für den, Durchschnittlichen, Bauern kommt, Geschmack von Zwiebel, Salz wenn du, Glück hast, Unschmers, die meisten, Malzitten, schmecken wie Nasssäcklinen, bestreut mit Barricade, aber Essen ist nicht, nur ein Gesund. Is ist ein politisches Risiko weil dir, Jehoren dem Herren, nicht dir, beim Jegen, eins kennen Chance, erwischt contest du, ein Geldstreif bekommen, eingesperrt oder, sogar hingericht, werden, richtig, den Abendessen, keint, dich an, den Galgen, bringen, also, rend, duden, grauen, intof, beim, flackernden, licht de Führers, zu essen, denk, deren, Getter, Bissen, ist ein Risiko, aber du ist, trotzdem. While im Mittelalter, engert Essen, nicht is testet dich, is ist jetzt no hat. Du hast Gearbeitet gelitten, ankom dienen, verdot dienen, intof verdot. Du contest, denken, der Tag, ist vorbei, aber, entspan, dich nicht, zu sehr. While Gott zu schaut, Geneso, wie der Priester, und auch den, Nachbarn, Agnes, die dich, sicher wird pfiffen word, wenn du die Mess verpasst. Im Mittelalterlichen, Europa ist, Religion nicht, nur Teil des Lebens. Sie ist das Leben. Die Kirche, kontrolliert deinen Kalender. Den Gesetz den Bildung, wenn du lesen kannst. Den Gebert. Tod, und als Denk, und sie als denen spirituellen Vermitter. Und du bist immer MIT, der Miet im Rückstand. Jeder Tag ist Gebetsglocken, struktoriert, die Kirchenglock der Stadtlutet morgens, Mittag ist Undebens, nicht weil die Lut Erinnerungen, brachen sondern, weil das verpassende Gebets, ein Sundist, vergessen zu nehmen Sunday Fleisch, am Freitag. Sunday an die Frau Dienst Nachbarn in dessen Traum gedeckt, doppelt sundend, die Heil ist sehr real, lebhaft real. Priester beschreiben CMIT gloriken Details. Fles aus Führer. Sinos kakendem Blut dimmen MIT, Hugebelnund, Uages, Wecklegon. When die Pest dich nicht erschreckt, word Uage verdenis is, definitiv ton. Du kannst die Bibel nicht, selbst lesen, weil sie auf Latinisch geschrieben ist. Einer Sprache die Menschen, Klarikorn und Decim. Adelsen vorbehalten, ist, der zu, Gottfried Dendrick ist. Du bist darauf angewiesen, dass die Kirche, als für dich bittere, das bedeute. Wenn der Priester sagt, dass den Ernstfelgeschlagen ist. Weil du nicht inbrünstig, geneg, gebetet hast, nun, Zeithörter, Zunin, Zentel von allem, was du besetzt, ist obligatorisch. Wenn du Weisen bost, gibst du Weisen. Wenn du Hühner suchtest, gibst du Eier. Wenn du Nichts hast, Glückwunsch. Du bist spiritual banquet, undefeienziel, verdammt feiertage. Das sind Heiligtage Dutzend von ihnen. Und obwohl sie Pausen von der Arbeit bieten, sind sie nicht, zum Spaß. Sie sind, dafür dat Zermis, zu gehen zu fassen, sondern zu beichten, und dich, deren zu erinnern, das Freud ein Gefgrischnext. Die Kirche zu hinterfragen, ist gefgrillig, Ketzer werden vibrant, Hexen ertränkt, Gotteslister gepachet, und Skeptiker schnell reformiert. Also folgst du den Ritualen, du singst nichts betest das des Cella. Nach dem Diocese, Schmutzbeckt Lebener, Urtrigen hat, Endelikens Paradies kommen kann, angenommen, der Priester Megdich. While im Mittelalter kann Gott barmherzig sein. Aber die Kirche nicht so sehr. Du atmest kaum noch vom Vorhergen, Horror und Jets, kommt ein neuer, Albtraum den Zuhaus. Falls du dachtest, das den hat nur, ein temporer Unterschlupf war, renn du auf, etivos Bezers wurdest, habe ich schlecht Nachrichten. Das ist den Palast, für immer.
Mittelalterliche Architektur für Bauern ist weniger. Design under mehr Betet, das ist nicht umfällt. Den Hauswort MIT einer, Technik Nomens, Waddel und Dobgebau was im Grund bedeutet. Stick Zusammenbinden, Andlem darauf schmieren, bis es wie ein Haus aussieht. Die Wund, bestehen, ausgeflochtenen, die Mitien Mistung, Auslem Stroh, Tierdung, Andlem. Was gerade zur Hand ist, verputzt worden, ja Tierdung, den Wund, enthalten, buchstablich, Shake das Dach, Strop. Nicht die romantisch, Art von Stroh aus Märchenbüchern, sondern Feuchets, Schimmeliges, Stroh das, Insekten MGOs, intelligentlich, Vegelbeherbt Bayregion, Tropfes. Baywind fliegt dies, weg, Baytrockenheit word is, zusunder, Einschlecht platzierter, Funk unter den ganzes Hauses, Geschichte. Die Fenster sind Lacker, in der Wand bedeckt MIT, Tierhüten oder Stoff. Glas ist verreich. Du bekommst durchscheinend, Schweinsbläschen oder, einfach nur Holzelden, die das, Tagelicht, blockieren. Also ist es, entweder, dunkel, oder, zugig, nie, beides gleichzeitig, angenehm. Der Boden ist, gestampft erdig, vermischt MIT Stroh, Essensristen und Alarm. Was den Family fallen lässt, ist für Unabon, und beherbergt ein ganz Ecosystem, Geomormern und Dingen, die du lieber, nicht identifies, und miktest. Kein Parket Kinefleisen, nur Duro Erdboden, inter einer Schicht organisierter, die gesamt Family. Plus Tier tielt sich, diesen einen Raum, keine Trennwund, keine Privatsphäre, Oma schnarkten direkt, das Baby schreit, die Siege first, und du versagst, zu schlafen, renn dein Hahn auf, deinem Quaffniste ist wie ein mittelalterliches, Reality wie Show, Neuro ohne Kameras, und die might viel mehr, Krankheiten. Die Strukturen sind so schwach dass starker Wind sie zum Schwanken bringen kann, und besonders, heftiger Sturm und du kannst aufwachen, festsesseln, das den Ostwind beschlossen hat, ihn an Spaziergang zu machen. Reparaturen sind den Sosch, es gibt keine Versitoring, keine Handwerker-Hotline. Nur du, ein paar Stück und die Hoffnung, dass du es herausfindest. Beverter Winter kommt ungeheuer, ist das Schlimmste. Du wirst nie umsehen. Das ist nicht nur dein Haus. Es ist das Haus deines Vaters und des Seins, Vaters vor im Generation für Generation leben, in derselben, undichten, wackeligen Struktur. Du erbst nicht nur das Land, du erbst die Baffler. Also willkommen zu Haus. Es ist kalt, es ist nass, es riecht nach Tieren, und es fällt langsam auseinander, aber hey, es ist dein Zuhause, das einzig, das du jemals haben wirst. Du denkst vielleicht, dass noch einem Tag voller, elend wenigstens der Schlaf einfluktuar. Du liegst falsch. Sogar der Schlaf im Mittelalter ist ein Kampf gegen Komfort, Sicherheit und Verstand. Die Nohat bringt dir, an, besonderen, Schrecken, mit sich, und der Rausch ist mehr, Theorie als Realit. Erstens, es gibt keine festen Schlafensitten, die Leute schlafen in zwei Phasen. Erster Schlaf, mit einer Watchphase, das Wischen. Du schlafst von der Benmerung bis etwa Mitternacht, wachst dann für ein oder zwei Stunden auf, Betriebs, Nachtwich-Aktivitäten, Gebet Klatsch, Reparaturen oder Fortpflanzung, und du schlafst dann bis zum Morgengraundwetter. Dies Mitternachts Wachzeit ist nicht entspannend. Es ist dunkel, wirklich dunkel. Keine Straßenlaternen, keine Elektrizität, nur Schwaches, Kerzenlicht oder Mondschein, wenn du Glück hast. Die Schatten spielen, streik mit deinem Geist. Jedes Narandholz, jedes Raschel Nimstro, keint Inningbricker, ein wildes Tier oder schlimmer sein. Die no hat gehart den Dämonen, Geistern, und Dendren, Abernator Licken, Besuchhorn. Zumindest nach Mittelalter, Licken glauben, Menschen wagten sich, selten nach Inbrach, der Dunkelheit, hinaus die Stragen, Genharden, und die Dingen, die in der Finsternis lauerten. Drinnen zu bleiben war sicher, aber nicht unbedingt beruhigend. Trim wurden als Botschaften betrachtet,
Entweder von Gott oder dem Teufel, I'm schlechter Traum can't beduten, das du, gesundig taste oder das Unheil not. I'm guter Traum morein, sagen aber, orch ein Grund, zur Sorge, weil zu viel Gluck verchtig war. Du Contest des Hochmets, oder der falschen Frömmigkeit beschäftigt worden. Den Bet, wie wir bereits etabliert haben, ist ein Albtraum, du undient Ziffer. Aber die Art, wie du schlafst, ist auch anders. Menschen schlafen, oft aufgeregt, gestat, von Kissen, oder an, Wunden, gelähmt, flach zu, liegen würde, manchmal, als, ungesendengeshan. Du kannst auf deiner Seat, zusammengerollt schlafen wie ein mittelalterlich Katzenhaufen. Die Familie schlaft zusammengepfercht, verwirrt und Sicherheit. Aber das bedeutet, dass jede Krankheit, jeder Parasit, Gebel, Jarek getilt wird. Eins der Kinder bekommt Fieber, und die innerhalb von Tagen hustet. Die ganze Familie und die Gergusch, die Gergusch, Schnarchen, Husten, Sufsen, das Rascheln von Stroh, das Kratzen von Ungesifer. Gelegentlich Schrei von Nachbarn und das unheimlich Hulande Windsturch, den undichten Wund, Ruheist ein Luxus den sich, nur die Toten liesten keinen. Wenn du aufwachst und du wirst oft aufwachen start dich die Dunkelheit und wie ein hungriges Tier. Es gibt keine beruhigenden Lichter, keine vertrauten, Gergusch der Zivilisation, nur die primitive, brutal Realiter mittelalterlichen, no hat. Die darauf wartet, dich zu verschlingen, willkommen zur mittelalterlichen, Nachtruhes, ist weniger, schlafen und mehr, überleben, bis zum Morgen an. Du wachst auf falls du überhaupt geschlafen hast und disperst, das etwas nicht stimmt. Den Kopf heimert, den Magen krampft und dies wollt sich an. Als heit Gemendin, Nacken durch innen, Fleischwolf gedrit, Glückwunsch du bist, krank Jordan. Im mittelalterlichen Europa ist das, nicht nur ein schlechter Tag. Es ist potenziell, den letzter, Krankheiten Briten situ aus, wie Laufer in einer Strohschön, in deiner überfüllten, ungewaschenen, schlecht belufteten, hat ist jeder Husten, jedes Niesen, ein biologisch, Waff. Du teilst nicht nur Rom, mit deiner Familie. Du teilst auch ihr Mikroben, Parasiten und die Jetten Ärger, den sie aus den Feldern mitbringen. Erkeltungen sind nicht nur lastig, sie können dich tun, ohne Immunsystem Booster oder auch nur ein Verstanis von Hygienword, ein simpel Erkeltung zu Lungen Sünden zu Sepsis und Sepsis zu einem schnellen Tod in einem fiebrigen Delirium. Verdungsbrebel sind noch schlimmer, durchfaltet mehr Menschen als den Körper verliert Flüssigkeiten schneller, als du sie ersetzen kannst und eine Elektrolyt oder Sabirs, Wasser, wirst du einfach austrocknen wie ein Vergessen. Rosin, Hautproblem sind allgegenwärtig, Kritz, Exem, Mysteries, Ausgleich, eiternd Wunden, den Haut ist ein Schlachtfeld. Sekunderinfektionen sind häufig, weil niemand weiß das Kratzen mit schmutzigen Fingerglendei, den du kratzt dies infiziert sich, es breitet sies, du hast die nie, heilen son Problem, wie bereits erwähnt, sind ein Einbahnstrage, zu Agony und Tod, aber andere Krankheiten, sind genoso, schlimm, geschwür, Entzündungen, Verfalls, Zahnfleisch, den Mund ist einbrüstet, für Bakterien, die in den Blutkreislauf, Gelingen den Hers oder Gehirninfizieren, keinen Parasiten, Sindigen Beglitter, Bandwürmer, Runwürmer, Peitschenwürmer, sie leben in deinem Darm, wie unerwünscht Mitbewohner, deine Mitzel an, sie stellen den Nährstoff, schwachen den Immunsystem, und mehendig, anfällig, für jede andere Krankheit, die vorbeikommt. Und die dann ist da die groß dem aller, mittelalterlichen Krankheiten die Pest. Der Schwarztod, wenn die Pest in die Stadt kommt, ist es, als Wort, der Sensenmann, hetcht perslich, ihnen besack, abstatten, Menschen, fallen Beef. Ganz Familien, sterben, innerhalb von Tagen Dörfer, werden zu Geisterstädten,
Du Erkens die Pest an, den Schwarzen Beulen, dem Fieber, dem Erbrechen, von Blut und dem schnellen Qualwellen, Tod is gibt, keine Behandlung, keine Hoffnung, nur die Gushite, das Wanis, dich erwischt, den Zeit gekommen, ist das Best. Was du tun kannst ist, zu beten, bet, das ist verbeget, bet, das den Family Verschend, bleib, bet, das du zu den Wenigen gehörst, die Naderlich immen sind. Aber meistens bet, das den Tod schnell ungenickt zu Quavel, sein Wort. Willkommen zur Mittelalterlichen Gesundheitsresort, der einzig Garantie ist, das nichts Garante ist. Du hast es, durch innen, Wittern Tag der Krankheit und des Elends-Geschäft, an den Mägen, genert wie ein wutendes Tier. Du denkst an Essen, aber den erinnerst du dich, es gibt keins. Willkommen zur Mittelalternet, wo der Mangel an Nahrung nicht nur ein Problem ist, es ist ein Lebensweis. Hungersnot passieren, regelmäßig, Schlechtwetter, Schädlingsbull, Krieg, oder einfach, nur Peck, keinen Eingans, vernichten. Wenn die Fälschel geht, gibt es keine Notreserven, keine staatliche Hilfe, keine internationalen Hilfsprogramm. Es gibt, nur dich, den Family, und die langsam, quälend Erkenis, das Essen ausgeht, erst rationierst du. Du ist weniger Hofstas die Workt bis zur nächsten, reichen. Dan ist du dinge, die normalerweise nicht als Nahrung gelten, Baumrand word zu, Melgemelen, Ekelmorden, zu Breivere bitte, Grasword gekocht und gehofft, DASEs, ETVS enjoyed hat, die Kinder, leiden zuerst ihr, kleinen Creeper, keinen dem Hunger nicht, so langes den halten, du siehst, zu, wie sie, dunnar werden, wie ihr, Ugen sitzen, ihr Schädel zurückziehen, wie ihr Rippen, durch die Haut stehen. Du gibst ihnen den Portion, und die sagst ihnen, dass du nicht hungrig bist. Wenn den eigener Magen sich vorschmerzen, zu summen sieht, erwachsen werden zu, wandeldens Gwetten ihr, harifallen Jos, ihr Jane lockern sich, ihr Hot word grau, und pergamentartig, sie bugen sich langsam, sparen jed color, weil jed bugung Energie kostet, die sie nicht haben. Menschen beginnen verricht, dinge zutan. Sie essen Letter, kauen Schuh, kochen ihr Gürtel. Sie graben Notchwurzel, und Wormern, in extremen Fluenwenden, sie sich, dem Kannibalismus zu. Obwohl das Meissner, in Geschichten geflüstert word, die niemand laut aussprechen will. Die Sterblichkeit steht exponentiell, aber die Menschen sterben nicht nur am Hunger. Sie sterben in den Krankheiten, die MIT und Skorbut, Pellagra, Quachiorkor, Krankheiten, MIT, Nomen, die so fremd, sind wie, das, Leiden, das sie dürfen werden, zu Friedhofen. User stehen leer, weil ganz Familien gestorben sind, die wenigen, aber lebenden sind, zu schwach, die Toten zu begraben. Also stapel sich, die Leichen oder werden in Massen geboren, verschürt. Und wenn die Hungersnot vorbei ist, falls du sie, berlebst bist, du nicht derselb. Den Körper ist dauerhaft, geschädigt. Den Geist ist traumatisiert. Du wirst den Rest des Lebens, von der Angst, heimgesagt, das ist wieder passieren. Weil im mittelalterlichen Europa der Hunger nicht nur ein Problem ist, ist ein Radier, das in den Schatten lauert, und darauf wartet, zu schlagen, du berlebst, die Hungersnot, und denkst wie elect, das war's. Ich habe den Tiefpunkt erreicht, jetzt kann ich nur noch aufsteigen. Falsch im mittelalterlichen Europa gibt, es kein Aufsteigen. Du bist geboren worden, wo du bist dort, wirst du sterben. Willkommen zum feudalen System, dem ultimativen Pyramidenspiel, wo du garantiert verlierst. Die Gesellschaft ist in 3 Kategorien unterteilt. Die beten Claris, die kämpfen, Adele und die arbeiten alle anderen. Also du dies, Struktur, ist nicht nur gesellschaftlich, sie ist von Gott verordnet, zumindest sagt die Kirche das. Den Platz in der Hierarchie wurde bei deiner Geburt festgelegt, und die ist unveränderlich. Du bist in das Land gebunden.
nicht metaphorisch, sondern buchstäblich, du bist ein Liebegoner, was bedeutet am Land gehörst unter das Land, dem Herren gehört. Du kannst nicht einfach packen, gehen. Du brauchst Eilebenes, zu erten, zu reisen, oder sogar, zu sterben, nahe für das, letzt nicht wirklich, aber die, Kirche mich tut. Trotzdem einbeit, den Herr ist, nicht den ist, ist, den bis. Du schuldest, im Tag der Arbeit auf seinem Land, in Entil deiner, unter Verschieden. Geboren für Privilegien, wie das Malen, Dienst Getreids, oder das Backen Dienst Brots, in seinem Ofen, kann den Abgaben, Hanwan immer, will Andi, du hast, keine Wahl als, zu sollen, oder zu leiden, Ausbildung, Verges Ease, Lesson Andi schreiben, sind für Priester, Andi Adlich, du lernst nur, was du brauchst, wie man flut, Saint Erntet, Andi stirbt, Anna zu viel, auf Hibbens zu machen. Wissen ist matched Andi matched word, nicht mit, BAUERN, geteilt, selbst, wenn du augergunlich, begebt oder fleigig bist, gibt es keinen Weg, noch, oban, du kannst, der, best Bauer, in der Region sein, aber du wirst, immer noch, ein Bauer sein, du kanntest ein Genie sein, aber Anna Zugang zu, Bildung, oder Möglichkeiten, bleibt, den Potenzial, unentdeckt und die einzigen Auswege sind begrenzt. Du kanntest in die Kirche eintreten, aber das bedeutet, das Libet an die Lebender, unter ein unter Art von Hierarchie. Du könntest versuchen zu fliehen, aber, wenn du erwischt wirst es, sind die Strafen brutal, ungewohnt, wurdest du gehen, in die nächste Herrschaft, wo die Bettingjungen wahrscheinlich genauso schlecht sind, sogar Geld hilft nicht. Selbst wenn du es schaffst ETVS, Reichtum, insofern, unwahrscheinlich, aber nicht unglitcht, kannst du deinen Status nicht kaufen. Die Adligen werden dich immer als ein Porkling betrachten, und die anderen Bauern Burden dich benieten und verrichten. Das System ist darauf ausgelegt, dich unten zu halten. Die Kirche, der Adel, sogar das Rechtssystem, arbeitet zusammen, dass die Hierarchie unvergendert bleibt. Rebellion ist nicht nur sie ist ketzerisch. Du bist geboren, zu arbeiten. Du arbeitest, zu überleben. Du überlebst, zu arbeiten. An den kinder Nemon dienen Platz ein. Es ist ein perfektes System für alle, außer für dich. Aber manchmal nur manchmal, bricht die Verzweiflung durch, die Angst manchmal entschieden sich, die Bauern das sie genug haben. Willkommen zu den Bauernaufständen, den seltenen Momenten, in denen die Unterdrückten. Spoiler-Alarm. Es endet nie gut. Revolten entstehen, nicht aus dem Nichts. Sie entstehen aus der Erlanger, Unterdrücken, schlechten Ernenden, und dem langsamen Erkennen, das System darauf ausgelegt ist, dich zu zermalmen, irgendwann reicht es, jemandem unterspricht, aus was alle denken. Die Revolten beginnen normalerweise klein. Ein Dorf weigert sich, Steuern zu zahlen, an Grub von Bauern marschert zum Herrenhaus und efforter besser behandelt. Sie tragen Fackeln, Hugebellen und selbst die Machtwaffen. Sie sind wetend, verzweifelt und haben, nietismers überlein, Verkers zeitvolt, sich an, als Kind, sich vos undern. Die Bauern Burnhamen Kleinstit, Bertreben korrupt beamed unter Erklärung ihr Forderungen. Niedriger Steuern, weniger Liebeigenschaft, Gercht Behandlung, es ist berauschend, es ist hoffnungsvoll, es ist zum Schittern, vertelt der Adel, reagiert, schnell und brutal. Professional Soldaten werden gesteckt die Aufs, Tendischen Zusatzplagen, dies Soldaten sind, trainiert, bewaffnet und rücksichtslos. Die Bauern sind, mutundernert, und Kibimeffen MIT, Worksugen gegen Schwerter, die Niederschlagung ist nicht, nur ein militärisch Niederlage, es ist die ein Absurkung, die Anführer werden, oft auf besonders großem Wiss, ihr Capefei werden, auf Feld gesteckt und zur Schau gestellt, ganz Dörfer werden, niedergebrannt. Familien werden deportiert oder getötet.
Die überlebten worden herder, bestroft als Suver, die steuern worden earths, die beschringen worden, verstarft, der Adel will sicherstellen, das niemand Gemmels, wieder den Mut für, ein Revolt, aufbringt aber, das Schlimmstest, nicht die körperliche Bestrafung. Es ist die psychologisch Wirken. Die Bauernaufstand bewiesen. Das Verlderen möglich, ist ungleichzeitig, das sie zu teuer, ist sie zu vers. Die Hoffnung word, ausgelcht unter Resignation, spitz gilligentlich, gilling einer, Revolt ein kleiner, Fold, einig Zugeständnis, worden, Gemode, einig beschränken worden, Gellikert, aber das, sind aus, man die, Regel bestätigen, meisten sind, Bauernaufstand, nur blutig, Errangen, deren das, die System, stärker ist, als die Menschen, die unter im Leiden. Die Lektion ist klar, acceptier den Loss, halt den Kopf, Juntenen Hof, das den kinder Ease, nicht noch schlimmer haben worden, Widerstand ist zwecklos. Überleben ist das Best, worauf du hoffen kannst. Aber selbst in dieser Hoffnungslosigkeit finden Menschen, zu überleben, nicht nur körperlich, sondern spiritual, in einer Welt, wo das Leben brutal, cursed untergrecht ist, word der Glaub nicht, nur zu einem Trost, aha word zu einer Probens. Leiden ist nicht nur ein Unglück, es ist ein Prüfung von Gott. Jeder Schmerz, jeder Verlust, die Demütigung, word als Test, deines Glaubens, an deiner moralischen, Stärke betrachtet. Du leidest nicht, weil das Leben unfair ist. Du leidest, weil Gott dich für etwas Gorgeres vorbereitet. Dies Perspektive vorbereitet, Elenden Bedeutung, den Armat, ist nicht ein Siegen der Versagens. Es ist ein Siegen der spirituellen Reinheit. Jesus war auch arm. Die Apostel waren auch Arbeiter. Du bist in guter Gesellschaft, den täglichen, Kampfe werden, zu religiösen Handlungen, das Ertragen von Hunger, word zu fassen, das Akzeptieren von Ungerechtigkeit, word zu Demat, das Arbeiten bis zur Erschwung word zu Hingab, jed hurt ist ein Gelegenheit, Gott zu jepelen das Paradies ist, nicht nur ein entfernt Hoffnung, es ist ein Garant, für die true bleiben. All das Leiden das du ertragen musst, word im Jenseits belohnt werden. Die Reichen, die dich jetzt unterdrücken werden, in der Heilbrennen, die Armen und Demütigen, werden in ewiger Glückseligkeit, Leben dies Oberzugang matcht das Leben erträglich. Du musst nicht rebellieren oder versichern, den Umständen zu ändern. Du musst nur auf, Vertrauen das Gott ihnen plant hat, den Leiden hat, ihnen Zweck auch wenn du nicht first das Sogar. Die Ungerechtigkeit, die feudalen Systems word spiritual Gott hat, Jeden an seinen Platz, gestellt, die Adeligen regieren, weil Gottes will. Du denkst, weil Gottes will, zu rebellieren, bedeutet nicht, nur gegen, menschliche, Autorit zu rebellieren. Es bedeutet gegen, Gottes Willen, zu rebellieren. Die Kirche stärkt dies Botschaften, Geschichten, Predigten, und Ritualen, die Heiligen waren auch Mörderer, die Leiden, nicht ertrugen. Jesus selbst starb in Qual für die Sünden der Welt. Den kleines Leiden ist ein Tropfen im Ozean, im Vergleich zu seinem Opfer, die es spirituell, Ramensbung, matcht das unerträglich es, gibt dir ein Roll in einer größeren Geschichte. Du bist nicht nur ein Verzweifelter Du bist ein Soldat in Gottes Armee confessed gegen das Böse durch, den Geduld und den Glauben, aber es ist auch an perfekt Kontrolltechnik. Wenn Leiden spiritual wertvoll ist, dann ist es keine Ungerechtigkeit, die korrigiert werden muss. Es ist ein Geschenk, das angenommen werden sollt. Die herrschende Klasse muss sich keine Sorgen über Revolten machen. Wenn die Unterdrückten überzeugt sind, dass ihr Unterdrücken heilig ist, der Glaub überlädt, weil in einer Welt ohne Hoffnung ist die einzig Hoffnung die bleibt. Du hast die Tage überstanden, die nicht überlädt an die spirituellen
Profunen Ertrigen, aber es gibt etwas, das überall, das Leiden, hineskit, die Geschichten. In einer Welt ohne Bücher, ohne Fernsehen, ohne Internet sind Geschichte nicht nur all. Sie sind das Gedächtnis der Menschheit. Am Abend, wenn die Arbeit getan ist und die Familie sich der Schwarzführer versammelt, beginnen die Geschichten. Großmutter erzählt von den alten Sitten, als die Welt anders war. Onkel Wilhelm erzählt Geschichten von fernen Ländern mit die von Reisenden gehört hat. Die Kinder hören, mit Tweit, aufgerissen Augen zu, ihr Fantasie die einzig, Flucht aus der harten Realität. Dies Geschichten sind nicht nur erfunden, sie sind Lehren, Warnungen und Weisheit, weitergegeben von Generation zu Generation. Sie erzählen von Helden und Beswichten, von Moral und Konsequenzen, von der Art, wie die Welt funktioniert und wie man in ihr überlebt. Märchen sind nicht zu unterschiedlich, sie sind Duster und Hänsel und Gretel handelte von Kindern, die von ihren Eltern verlassen wurden, weil es nicht genug Essen gibt, Rotkäppchen warnt vor den Gefahren, allein durch Dunkelwälder zu wandern, Aschenputtel satte das Hart, Arbeit, ungedeckelt, bellend wurden keinen, aber auch das Schenkenheit und Glückselten Geschenk sind Legenden, lokaler, heiliger, Vermischen, sich, mit Boxersalongen, über Magische, der Heilig, Georg, Tet ihnen Drahan, Genau wie, der Schmied im Naxen, Dorf ihnen Wolf, Erschlich der die Schäf, Bedroht. Geschichten, über Feon und Kobold erklären, warum ernten, manchmal fälschligen, oder warum Kinder manchmal verschwinden. Balladen erzählen von Liebe und Verlust, von Rittern und Domen, von großen, Taten und Dragischen, und dann aber, sie sind nicht romantisch, sie sind brutal und Lebfort zu Tod, Erfort zu Ruin, und die Heldentum, fort meistens, zu einem vom Grab. Dies Mundlichen, Traditionen BAUERN, nicht nur Geschichten, sie BAUERN weisen. Rezept für Heimatelltechniken, für die Landwirtschaft, Strategien für das Überleben wurden in Vers und Geschichten verpackt. Dialekter zu Märchen sind als einfähig Fakten. Die Geschichten verbinden auch die Gemeinschaft. In einer Zeit in der jeder für sich selbst konfett, schaffen geteilt, Geschichten ein Gefühl der Zuhörigkeit. Du bist nicht allein in deinem Leiden. Du bist Teil einer größeren menschlichen Geschichte, die sich über Jahrhundert erstreckt, aber die Geschichten sind auch fluid. Jeder Erzähler fügt seine eigenen Details hinzu und die Handlung leicht oder passt die Moral und die aktuellen Umstände. Und es gibt keine offizielle Version. Die Geschichten leben entwickeln sich, genau wie die Menschen, die sie erzählen in einer Welt ohne Geschrieben, Aufzeichnungen sind dies Geschichten als, was von der Vergangenheit übrig bleibt, sie sind Geschichte, Philosophie, Unterhaltung und Hoffnung als, in einem. Sie erinnern dich daran, das andervor, dir Galten, haben unterberlet, haben unterweiligt, wirst du auch überleben. Die Geschichten enden nie wirklich. Sie werden weitergegeben, verändert und in neuen Kontexten erzählt. Du bist nicht nur Ansuer. Du bist unbewahrt der menschlichen Erinnerung an Wuchter der Geschichten, die den Nachkommen eins Tagsbrötchen werden und damit endet dies weiter, Tagen der Mittelalterlichen, Heil, du hast überlebt ab. Du denkst, du hast schon als über das Mittelalterliche Elend gehört, du hast nicht mal angefangen, denn jetzt reden wir über die Kinder. Im mittelalterlichen Europa ist die Kindheit nicht ein Zeit des Spielens und Lernens, es ist ein brutler Überbenskers, wo die Schwachsten Kandidaten einfach eliminiert werden. Babys sterben wie Fliegen im Winter. Etwa die Hälfte erreicht nicht einmal das 5. Lebensjahr. Keine Impfungen, keine Antibiotika, keine Ahnung von Hygiene. Ein kleiner Hustenwort zu Lungensendung. Ein Kreuzerwort zur Tiddlichen Infektion und der Durchfall ist praktisch ein Todes. Die Skugglingssterblit ist so hohe das
Eltern emotional Distanz, zu Ehren nu geborenen entwickeln. Ist zu schmerzhaft, sich zu sehr zu binden. Wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Kind wenigen Wochen tot ist, nomen werden, oft erst no schmeren Monaten gegeben. Wenn das Baby bewiesen hat, das ist stark genug zum Überleben ist. Aber selbst, wenn du die ersten Jahr berlebst ist, den Kindheit vorbei bever, sie richtig, begonnen hat. MIT Funfe, Jaren Hilfest, du bereits bei der Feldarbeit. MIT 7, maxst du dieselben Aufgaben wie die Erwachsenen. Nur langsamer, underständiger, bedrohung krippeliger, Bestrafung, wenn du so langsam bist, es gibt keine Schule für dich. Bildung ist ein Luxus für Adlexende Kleriker. Du lernst durch Zuschauen und den Eik, Mickmalken den, Vader seht dir. Wie man flut, den Mutter, seht dir, wie man kocht. Wenn du etwas falsch machst, bekommst du ein Ohrfeige, und musst es nochmal versichern, Spielzeug das ist ein Fremdwort. Du spielst mit Stacken Steinen und Alarm, was du finden kannst, an Computer, Topwort zu deinem wertvollsten Besitz. Puppen werden aus Stroh und Lumpen gemacht. Spiel sind oft Vorbereitungen aufs Erwachsenenleben. Die Mädchen spielen Mutter und die Hausfrau. Die Jungen spielen Krieg und Arbeit. Märchen und Geschichten sind nicht so. Sie sind Überlebenslektion. Geht nicht in den dunklen Wald ist nicht nur ein Geschichte. Es ist ein Warning vor Walden, Tieren und Rubern. Vertrofremden, nicht kennt, den Leben retten. Wenn Soldaten durch die Gegend ziehen, körperlich, bestrafung ist, nicht nur akzeptiert. Sie ist erwünscht, schon die Route, unter wenn das Kind ist, keine Lehrphrase. Du wirst geschlagen für Ungehorsam, für Langsamkeit, für Fragen, stellen für zu viel, wenig für zu wenig, erbitten, Gewalt, ist die Sprache, Meitzen, Jaren bist du praktisch, ein kleiner, Erwachsener, du arbeitest den ganzen Tag, trägst Verantwortung, und du wirst behandelt wie ein Billig-Arbeitskraft, den Mening zählt nicht, den Gefühl sind irrelevant, und den Trum existieren nicht. Viel, kinder werden, weggeschickt, in anderen, Haushalten zu arbeiten. Du wirst, als nicht oder Magd verkauft, oft fremd, die 100 von Kilometern entfernt leben. Du siehst den Family vielleicht nie wieder. Das ist nicht grausam. Das ist praktisch. Ein Mund weniger zu vertun. Wenn du ein Mädchen bist, ist den Zukunft. Bereits engedan, Kinder bekommen und du hoffentlich, im kein Bit nicht sterben. Wenn du ein Jung bist, wirst du entweder Bauer wie den Vater oder, wenn du Glück hast, lernst du ein Handwerk. Aber den Optionen sind begrenzt an den Schicksal besiegelt. Die Kindheit im Mittelalter ist nicht die glücklich unschuldig seit die Wahrenswurst. Es ist ein Kampf ums Überleben, wo nur die Stärksten, Anpassungsfixen glücklichsten, es ins Erwachsenenalter schaffen. Aber du hast, Überlet Glückwunsch, jetzt darfst du, Erwachsen-Problem haben. Du bist erwachsen, Jordan oder, das, was im Mittelalter, als erwachsen gilt. Und jetzt merkst du, dass das Leben, noch seltsamer ist, als gittig. Denn abgesehen von all dem offensichtlichen, gibt es ein ganz welter, aber glauben, Meji und mystischen Überzeugungen, die den tägliches Leben bestimmen. Im mittelalterlichen Europa ist die Grenze zwischen dem Natürlichen, dem Serdan, als hat ein tiefer Bedeutung, ein Versteckkraft, ein spiritual Dimension. Du lebst nicht nur in einer physischen Welt. Du lebst in einem Universum voller unsichtbarer Kraft, besasser Geister und magischer Verbindungen. Der Mond kontrolliert nicht nur die Gosseton. Kontrolliert den Leben. Du pflanzt nur bei zunehmendem Mond, weil das Wachstum Erde. Du schneidest den Hari nur bei abnehmendem Mond, damit sie dicker nachwachsen. Du Erden nur in bestimmten Mondphasen, sonst ist die Ehesamschaturn verteilt, Tier sprechen nicht aber, sie senden Botschaften. Ein schwarzer Kater,
der dienen weg krust bringt an Gluck, ein Hahn, der zur falschen, Zeitkrit, Conduct, den Tod an. Julen sind Boten, aus der Geisterwelt, wenn du einmal siehst, stirbt bald Geminin, der Nachbarschaft. Sieben haben matched, Sieben ist heilig, Dreisen ist verflicht, Drei ist magisch. Du murmelst Gebet in Dreiergruppen, maxed Sikon de Cruises, Sieben mal, under vermitist ales. Was mit Dreisen Zutan hat. Es ist, nicht nur aber. Es ist überbenslugig, in einer unbreckenbaren Welt Pflanzen sind, nicht nur Pflanzen. Sie sind lebend, Apotheken voller Magie, Kanoplu Wirt, BS Geister ab. Eisenkraut Heitwunden Undischitz, Vorhexred. Rosmarin Buart die Ehrener, Winder die das Diminen den Gedanken, Stellen Gede, Hausfrau, Kent Dutzend, von Krudern und ihr Geheimenkraft. Amulet und Talisman sind Witchdigger, Ausner Ungdu, Trickst einen, kleinen, Butel mit Heiliger, Erde, aus Jerusalem. Du hast ein Stück Eisen in der Tasche, Fian abswehren. Den Mutter hat dir ein Rots, Band das Handlung, gebunden, dich Viewer, dem Bossen, Blick zu schützen, Trum sind, nicht nur Trum. Sie sind, Prophezien, Warningen, Botschaften, aus, anderen Welten. Du trägst von einem, Toten, Verwandten, und das bedeutet das, dir, etwas Wichtiges mitteilen, will du trägst von Wasser, und das bedeutet Tragonen und Kummer. Du trägst von Feuer, und das bedeutet Leidenschaft, oder Die Welt ist, voller unsichtbarer, Bewohner, Fian Leben in den Wäldern, und Kanen, dich verzubern, oder helfen, je nach Erlan, Kaboldhasen in Husern und Spielen Streik, wenn sie nicht respektiert werden, Wassernixen Lockenmänner, in Fluss untertrunken See, Geister der Toten, Wandel Nots, Haar under Suchen, Rach oder Frieden, du nimmst nifs Devon, leicht, Dies aber zu Gungen, sind, nicht nur Geschichten. Sie sind, den Brobens Leitfand, in einer Welt, die du, nicht verstehst, Wissenschaft existiert noch, nicht zumindest, nicht in der Form, die Bauern, verstehen Kmeten, also erklärst du dir, die Welt, durch Magie, Zeichen, Underalti, Wischten. Wenn den keine Milch mehr gibt, ist sie nicht krank, sie ist verhext, du sagst noch, der Hext, die sie verflecht hat, underversext, den Flutsch, zu brechen. Wenn den Ernstfälschel die hast, du die Register, nicht genug, dirt. Du bringst op vor und murmels Besprungsvermel, dies Magische, Weltanschauung gibt dir eine Illusion von Kontrolle in einer unkontrollierbaren Welt. Du kannst vielleicht nicht verhindern, dass den Kinder sterben, aber du kannst Schutzober sprechen. Du kannst vielleicht nicht garantieren, dass die earned gut wird, aber du kannst alle Ritual befolgen, die seit Generationen überliefert sind. Aber es ist auch ein Welt voller Angst. Überall lowern, Gefahren nicht, nur physisch, sondern spirituell. Jeder Schatten kennt, ein Dämon Sinn. Jeder Fremd kennt ein sauberer Sinn. Jede Krankheit kennt ein Fletschsinn. Du lebst in ständiger Wachsamkeit, ständig auf der Hut Vorzeichen, und Vorzeichen. Es ist erschwend, aber es ist auch die, einzig Art zu leben, die du kennst. In dieser Welt voller Magie und Mysterium gibt es ein besonder Art des Überlebens, die überkrieperlich Ausdauer hin. Es ist die Kunst der stillen Rebellion, der kleinen Sabbatschicht, der winzigen Siege über ein System, das dich zermalmen will. Du kannst nicht offen rebellieren. Das haben wir bereits festgestellt. Aber du kannst passiv widerständig sein auf Arten, die so subtil sind, dass die Herrschenden sie nicht bemerken. Du lernst das System, zu umgehen ohne es direkt herauszufinden. Wenn der Herr verlangt, dass du 3 Tage pro Woche auf seinem Land arbeitest du langsamer als ein Tag. Nicht so langsam, dass es aufgelt, aber langsam genug, den stillen Protest ausgedrücken. Du wirst Worksuch, die dann Zeit kosten, sie zu finden. Du entwickelst plötzliche Rückenschmerzen, und den schwierigsten, du lernst die Kunst der selektiven Talbeit. Wenn Befehl gegeben werden, die besonders unvernünftig sind, hörst du sie nicht richtig. Du interpretierst sie falsch,
First, sie unvollständig, aus oder, verstest sie auf einvis. Die dir nutzt o. Sie sagten, das Veldem, usan zu flugen. Ich dodged, sie meinten das Kleinveldem, Sudan du, teilst Informationen, strategisch, wenn der Steuersammler kommt weis plötzlich niemand, wo die Guten, versteckt sind. Wenn Soldaten noch Rekruten suchen, sind die jungen Männer, alle krank oder auf dem Feld, weit weg. Die Dorfgemeinschaft funktioniert wie ein Geheimdienst, der die Schwachsten schützt. Du entwickelst ein Reich Kultur des Klatsches, unter der selten Kritik. Du kannst nicht offen, aber die Ungerechtheit des Herren sprechen, aber du kannst Geschichten, aber ihnen Gusen Herren in einem fernen Land Urslan der Selfglig, genau, desselben, Laster hab. Jeder verstet, aber niemand kann dich, der Verlumenbahn beschuldigen, klein, Diebstahl werden, Zuber. Du nimmst Genig, unbemerkt, zu werden. Aber Genig, den, Unterschied zu, machen. Ein Paar, Eier higher. Ein Bundle holds dort. Ein Handvoll, Getreid, die vom, Karren, Jeffelin, ist. Is ist, nicht, stellen, is ist, Verteilung. Du bewahrst den eigen Kultur in winzigen Akten des Widerstands. Du singst alte Lieder, die Kirche nicht mag, aber ließ en nur untervertun Menschen. Du erzählst Geschichten, die subtle die Mcteigen vers. Du bewahrst Traditionen, die Letter sind, als Deus Christinum, getarnet als harmlos, Volksbruch. Die Frauen sind besonders, gestcheckt in dieser Art des Widerstands. Sie entwickeln Netzwerk der gegenseitigen Hilfe, die unter dem Radar der männlichen Autoritäten, sie teilen Heilkrauter, verstehen misshandelt Frauen, helfen bei illegalen Abtreibungen, sorgen davor, dass wichtig Informationen schnell durch die Gemeinschaft zirkulieren. Du lernst die Kunst der Strategien in Patents. Wenn dir ein besonders Unbelied aufgab, zu gewesen, wird erwischt, du dich als überraschend unfähig, sie gut zu machen nicht so schlecht, dass du bestraft wirst. Aber schlecht genug, dass sie dir beim nächsten Mal jemand anderem geben. Dies kleinen AKT des Widerstands summieren sich. Sie undern nicht das System, aber sie machen es weniger effizient, weniger absolut, weniger idre. Sie schaffen winzig Argum der Autonomie in einem Leben, das was vollständig kontrolliert wird. Aber das Wichtigste ist, dies Widerstandsekt, bewahren den Menschlichkeit. Sie erinnern dich daran, dass du mehr bist als nur ein Arbeitsgurt mehr als nur ein Gentem, mehr als nur ein weiter Komponente in der Fudelanmaschine. Du findest Weich, stol zu sein, ochen der Demutigung du findest Weich, zu lesen, ochen leiden. Du findest Weich, den Wort zu bewahren, ochen der Unterjuschen, die stillen Revolutionen undern Vielicht, nicht die Welt, aber sie undern dich. Die manchmal ist das als, was du hast in dieser Welt der versteckten Rebellionen und magischen Oberzugungen, Gypties, Nochinen, anderen Aspekte Oberlebens, der oft übersehen wird, die Rolle der Frauen, als heimlich, Herrscherinnen ihrer eigenen kleinen Reich. Wenn die Physiognomen die Macht haben, sind es oft die Frauen, die das täglich Leben durch ihr Netzwerk, ihr Wissen und ihr praktischen Fähigkeiten kontrollieren. Du als Frau magst, rechtlich deinem Mann gehören, aber innerhalb des Hauses bist, du die Managerin, du kontrollierst die Verdammel, tittest, verwaltest die Workten, koordinierst die Arbeit der Familie. Den Mann mag der offiziell Kopf des Haushalts sein, aber du bist das Gehirn, das alles am Laufen hält. Den medizinisches Wissen ist oft umfangreicher als das der lokalen Barbier-Chirurgen. Du kennst dessen von Heilpflanzen, ihr Eigenschaften, ihr Dosierungen und ihr Nebenwirkungen. Du hilfst bei Geburten, behandelst Krankheiten und bereitest Heilmittel vor die Leute kommen zu dir, nicht some offiziellen Heiler, wenn sie echt Hilfe brauchen. Du bist auch die Hutterin der Familie und der Gymnast. Du weißt, wer MIT Schulden hat, wer Plantweg suchen, wer krank ist und wer lädt
dies information in Sind, McTeague, du vermindest sie nicht besartig, aber du vermindest sie strategisch, den Family undifrund zu schätzen. Den Netzwerk MIT, anderen Frauen, ist ein informelles Unterstützungsdienst, das funktioniert, wenn alle offiziellen System When I'm Frau geschlagen Word finden die anderen Wege, ihr zu helfen. When I'm family hunger, Thielen die Nachbrinnen heimlich essen. When I'm kein Kranke ist, kommen die Erfahrenen Mutter, mit Rat und die praktischer Hilfe. Du beherrschest outschwichtig wirtschaftlich Fähigkeiten. Du spinnst webst nast, kochst, konservierst Lebensmittel, stellst Siefer, brauchst Bier und verwandelst Rohstoff in nützliche Produkt. Unideen Arbeit Word, die Haushaltskanamini. Aber den mächtigst Waf, ist den Sunge. Du magst nicht lesen können. Aber du bist ein Meisterin der mundelichen Kommunikation. Du verbreitest Nachrichten schneller als jeder Offizialboot. Du kannst Ruf und Reputation aufbauen oder sehr streng. Ein paar Wort von dirs, sehr richtigen, seit am richtigen, Ort kennen das Leben einer Person dramatisch verandern. Du bist auch die BAUERN der kulturellen. Du lehrst die Kinder alte Lieder, erzählst ihnen Geschichten, bringst ihnen Brüche, die Jahrhundertalt sind. Die offiziell Geschichte Word von Manieren in Klastern geschrieben. Aber die ECG, Cultural Continuit Word, von Frauen wie dir Buart, in Christenseiten Word den Rollnoch wichtiger. Wenn die Monner weg sind, kibi minfen, arbeiten oder tot bernimmst, du vollständig Kontroll. Du verhandelst MIT vermietern, verkaufst Aufmerkten, triffst alle wichtigen Entscheidungen. Du bewusst, dass du genoso, fig bist wie jeder Mannebor, sobald die Kreis vorbei ist, kehrst du zur offiziellen Unterordnung zurück. Dies doppelt Existenz, öffentlich unterwürfig, privat mächtig ist, ein Form des Überlebens an sich. Du lernst, in beiden Welten zu navigieren, beid zu nutzen, und beid zu manipulieren, den Ziel zu erreichen. Du entwickelst eine subtle Form von Feminismus, Jahrhundert bever, das Wort, Du kennst nicht offen, für Frauenrecht kibimeffen, aber du schaffst Argumenten in Frauenmacht haben. Du baust Allianzen, die es Frauenarm glicken, sich gegenseitig zu helfen und zu schützen. Die Mutterschaft ist nicht nur biologisch, sondern politisch. Du erziehst nicht nur Kinder, sondern künftige Bürger. Du formst ihr Wort, lehrst sie Strategien und gibst ihnen Soul die Werkzeuge, zur Anpassung, als auch die Trum von etwas Besserem. Amen des Tags. Wenn alle offiziellen Transaktionen beendet sind und alle Männer ihr wichtigen Gespräch geführt haben, sitzt du mit den anderen Frauen zusammen. Ihr teilt nicht nur Klatsch, ihr teilt Weisheit, Strategien, Hoffnungen und Pläne. Du magst in einer patriarchalischen Welt leben, aber du hast den eigenen geheimen Territorien der Macht geschnitzt. An den diesen Territorien bist du die unbestritten Königin. Aber die Schegonst und die tragisch sieht Diocese, ganzen Mittelaltermus, ist wie Menschen dennoch Wege finden, Liebe zu erschaffen, zu bewähren und zu feiern, selbst unter den unglücksten Umständen. Liebe im Mittelalter ist nichts wie in den romantischen Geschichten. Es gibt keine langen Werbungen, keine emotionalen Bekenntnis, keine Nina Durantich. Die ist ein wirtschaftlicher Vertrag zwischen Familien, ein Tauschgeschäft mit menschlichem Material. Du errätest nicht weil du verliebt bist. Du errätest weil den Family es arrangiert hat. Aber innerhalb dieser arrangierten Verbindungen passiert manchmal etwas Wunderbares. Zwei Menschen, die sich als fremd begegnen, lernen sich langsam kennen, schätzen und die schließlich lieben. Es ist nicht die explosive Leidenschaft der Romain, sondern ein ruhig, praktisch Zugang, die aus gemeinsamer Arbeit geteilten Sorgen und glücklichem Verständnis wuchs. Du lernst deinen Partner durch ihr Täten kennen, nicht durch ihr Wort. Wie sie sich die Kinder kümmern, wie sie bei Krankheit helfen, wie sie entschwören, Seitan reagieren.
Dies Art, der Lieb, ISD, Stärker, als romantisch, Realitkeit, while sie auf Realität basiert, nicht auf Fantasy. Körperlich, intimate ist, Einzeltinsgut, Privatsphäre, existiert, nicht müdigit, ist constant, und die Hygiene, ist fragwürdig. Aber die Menschen finden trotzdem Wege zueinander. Sie schaffen kleine Momente, der Zärtlichkeit, Suchanal der Hurt. Im Handoff der Schulter rennt, der Arbeit. Im verstohlen Lakolm, aber das Abendessen. Im warmen Körper in der kalten Nohet, du lernest. Lieben den Kleinsten, Justin zu Zeigen, und zu erkennen. Wenn den Partner dir das beste Fleisch gibt, ist das ein Liebesbeweis. Wenn sie froh aufsteht, das Führer anzusünden, damit du in einem warmen Raum aufwachst, ist das Remit. Wenn ihr den Schmerzen bemerkt an dir die schwere Arbeit abnimmt, ist das Leidenschaft. Elternlieb ist noch komplizierter. Du liebst den Kinder, aber du darfst nicht zu sehr lieben. Weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie sterben werden. Du musst ein Gleichgewicht finden zwischen Fürsorge und emotionaler Selbstverteidigung. Zu viel Lieb konnte sehr streng, wenn das unvermittlich passt. Aber, wenn den Kinder, überwachsen werden, entsteht ein tief binding Us, gemeinsamen Berufskampf. Ihr habt zusammen Hunger, Erträgen, Krankheiten, Überlebten, Hartwinter durchgesponnen. Dies geteilten Erfahrungen schaffen ein intimate, die modern Familien selten erkennen. Freundschaft ist ein Luxiste, aber ein wichtiger. Du hast vielleicht nur wenig Freund, aber dies Beziehungen sind lebend. Im Vertrauenswörter notbar kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Jemand, der dir in schlechten Sitten hilft, den Geheimnis bewahrt und den Lasten tilt ist wertvoller als Gold, sogar die Liebser Gemeinschaft entwickelt sich. Den Dorf ist nicht nur ein Ort, wo du zufällig lebst, es ist den erweitert Family, den Unterstützungsnetzwerk, den Identität, du kannst jetten, ihr Geschichten, ihr Stärken. Wenn das Dorf betrot ist, verteidigst du es, als wär es den eigens Zuhause, und überraschenderweise findest du sogar Wege, das Leben selbst zu leben, nicht die Hurt, sondern die kleinen Momente der Gegangenheit und der Freude, die trotz allem existieren. Ein besonders schöner Sonnenend, der Geschmack von frischem Brotnoch einer langen Hungerperiode, das Lachen eines Kinds, der erst Warmtag nach einem bitteren Winter. Dies Leben Leben macht dich nicht naiv oder optimistisch. Du weißt, dass das Leben brutal ist. Aber du erkennst auch, dass es Wert hat, Gachmet zu werden. Nicht für Großtrum oder grandios Ziel, sondern für die einfach Tatsache. Das Leben besser ist als nicht Leben, auch wenn es wird. Am den dritten Tags in dieser mittelalterlichen Existenz erkennst du etwas, which Tages Menschen QAnon unter den glücksten Umständen nicht nur überleben, sondern auf Bedeutungsvoll Beziehungen aufbauen, Wort bewähren und die sogar Glück finden. ESD, nicht das Glück das, wir uns hüt vorstellen hell, lot und die Constant. ESDI, ein ruhiges tiefes Glück, das AOS Denkbarkeit für Kleingaben und die aus der Kraft von menschlichen Verbindungen entsteht. Du schlafst hüt no hat ein, umgeben von den Menschen. Die den Leben, bedeutsam mehen trotz, allem das, Yuka umjit, den Morgen wirst du wieder, kiebempfen, aber nicht allein. Du erwachst aus deinem, unrustet, schlafert hüt, riecht die Luft anders, nicht der, Üblich Gestank von Schweiß, Tiermist, und Würfel, Temstro. Hüt riecht es, nach Angst, nach dem Metallischen, der in der Luft hängt, wenn etwas Schreckliches kommt. Willkommen zu dem Tag, an dem die Pest, den Dorf, erregt du hast, Deva gehört von anderen Dörfern, Geschichten von Reisenden, Warningen von Priestern der Schwarzstadt wandert durch Europa wie ein unsichtbares Monster. Verschling ganz, stidun die las nur, Lehrhäuser, und die Messangerberg zurück. Aber du hast, gehofte Gebetet, das
an deinem kleinen, unbedeutenden Dorf, vorbeigegangen word. Aber Hoffnung ist im mittelalterlichen Europa ein Luxus, den sich nur Narren, leisten, können. Es beginnt, mighty, der Alten, Martha aus, dem Haus, am Dorfend. Gestern war sie noch, normal Moorisch an de Beschwert, sich über ihr, arthurtischen nie, Hut, Lied, sie zitternd in ihrem Bett. Das Gesicht, grau wie Asch, schwarz, Beulen, Schwellen, unter ihren Armen undender, liesten Ath, das sind die, beruchte Kenten Bubenen, die der, Krankheit, ihren Nomen geben. Die dorfeltesten Versaken zu Handel, als war es etivosenders, wir leicht nur ein schlimmes Fieber, murmeln sie, wir leicht zu, viel schlechtes Fleisch gegessen, aber jeder weiß es. Der Tod ist angekommen an die Idee, treit ein Schwarzrob, innerhalb von 2 Tagen breitet, sich die Krankheit aus wie, Führer in trockenem Stroh. Der Schmied beginnt, zu husten an Spucktblatt, die Bäckersfrau beginnt aus, Fieber an die Faunes hier, aber Dimmenen, 3 Kinder, US-Versiten Familien, entwickeln die Gefürchteten, schwarzen Flecken auf der Haut, du versichst, dich und den Family zu schätzen, aber du hast keine Ahnung wie, die medizinischen, Verein der Zeit sind, nicht bloß manch sagen, es kommt von schlechter Luft, also trägst du zu riechend, qua gute bei dir, andere behaupten, es ist Gottes, Strafversunden, also betest, du inbrünstig anfastest. Wieder an der Glauben es, Lied an der Konstellation der Stern, also wardest, du auf gunstiger Himmelsbettingen, als ist falsch, die Pest kommt von Flohen, die auf Ratten leben, aber das Wort niemand verweiter, 500 Jahr herausfinden. Du bekämpfst ihnen Feind, denn du nicht verstehen, und nicht besiegen kannst. Die sozialen Strukturen, des Dorfs, zerfallen innerhalb von Tagen. Familien abandonieren ihr Kranken, Mitglieder aus Angst vor Ernst. Nachbarn, die jahrelang, nebeneinander, gelebt haben, mitten sich, wie leprakrank. Der Priester, der eigentlich Trost, Spendensalt, hat das Dorf, verlassen, in der Stadt, wichtig kirchlich, Anglican zu, erledigen. Du siehst Menschen, die du den ganzes Leben lang gekannt hast, in wenigen Tagen von gesunden, erwachsenen zu sterbenden, Gespenstern werden. Die Krankheit ist nicht nur körperlich brutal, sie zerstört auch die Word. Die Opfer leiden unter extremen Schmerzen, unkontrollierbarem Erbrechen, Durchfall und Delirium. Sie sterben in ihrem eigenen Kot, rennt ihr Leben zu, vergünstigt sind, ihnen zu helfen. Die Toten, hufen sich, schneller an, als sie begraben, werden können, das Kleindorfriedhof, ist bald überfüllt. Familien graben, hestig Grigber, in ihren Gärten, oder werfen Leichen, in Massengruber, außerhalb des Dorfs. Religious written werden, Vergessen, Beerdigens Wörter, gibt es nicht an die manchmal werden, die Toten ein Volk, verbrennt die, verbrannten der, Krankheit zu, verhindern, nach, 2 Wochen ist den Dorf, fast leer. Von ursprünglich, vielleicht 200 Einwohnern, sind near, etwa 50 übrig, die Überlebenden sind nicht an Betting, die stärksten oder die fromsten, sie sind, ein Volk die Glücklichen, die Saftglück, ein Niederlich, Resistenz, haben oder die, das, Richtaggetten, haben, ohne zu wissen, warum. Du gehörst, zu den, Überlebenden, aber der Preis, ist so hoch, du hast Geschwister, Eltern Kinder, Freund verloren, die Menschen, die den Leben, bedeutsam, gemacht haben, sind weg, du lebst, aber du lebst in einer Geisterwelt. Umgeben von Lehren, Häusern und der Erinnerungen an die Toten. Die wirtschaftlichen Folgen sind, katastrophal, es gibt nicht, genug Menschen, die Felder zu, Bestelon das, wie zu, versorgen oder die, Grundlegenden auf, geben die, täglichen, Leben zu, erledigen. Die Lebenden sind Reichenland und Gütern, weil alle Besitzer tot sind, aber arm an Arbeitskraft und sozialer Struktur. Seltsamerweise bringt dies Katastrophe auch unerwartet Veränderungen. Die wenigen Arbeiter haben plötzlich mehrere Handlungsmacht,
When nur die Heiluft der Bivgelkering, Ubrik Ista, Sin die Oberlebinden, Wordwiller Jordan, Lane Stegen, Arbeitsbietenden, Verbessern, sich leicht, die Star Soziale Hierarchie, beginnt sich zu lockern. Aber das ist ein schwacher Trost für das Trauma, das du erlebt hast. Du hast gesehen, wie schnell die Zivilisation zusammenbricht, wie dann die Schicht zwischen Ordnung und Chaos ist, wie wenig menschliches Leben wert ist, wenn der Tod Wohlseht arbeitet. Die Pest ist mehr als eine Krankheit. Sie ist ein Offenbarung über die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und die Illusion. Das Urgent etwas im Leben sicher ist. Du hast die Pest überlebt, aber jetzt kommt ein anderer, alter Feind der Hunger. Nicht der normal, alltägliche Hunger, mit dem du lebst, sondern die groß, Hungersnot, die ganz, regionend, leerfegt, undimensioned, zu Tyrann matched. Es beginnt, unschuldig, genug der Frühling, kommt spät, die Samen, Kieman, schlecht, der Region, ist, entweder so, wenig oder so viel. Die ersten Warnsachen sind subtle, die Kornpreis stiegen, die Bauern schauen, besorgt zum Himmel. Die ersten direkt ernten in anderen Gegenden erkennen den Dorf. Aber dann wird klar, dass es nicht nur ein Schlechtjahr ist, es ist eine Katastrophe. Die Ernte fällt fast vollständig aus. Nicht nur bei dir, sondern überall. Das klein bisschen Getreide, das geerntet werden kann, reicht nicht für den Winter. Die Frucht, die normalerweise bis zur nächsten Erntereichen sind bereits im Herbst aufgebracht. Der Hunger kommt nicht auf einmal. Es schleicht sich heran wie eine Krankheit. Erst reduzierst du die Portion, dann streckst du das Essen mit allem, was du finden kannst, sag mal, Gemelein Rind, gekocht Gras, du sagst dir, es ist nur vorübergehend, nur bis die Situation sich verbessert, aber die Situation verbessert sich nicht. Nach ein paar Monaten chronischer Unterrung begann den Körper sich gegen dich zu wenden, den Hari werden dann andefallen aus, den Jane lockern sich, den Hot Word blas on de pergamentartig, du wirst anfällig für jede Krankheit die herumgeht, weil den Immunsystem so schwach ist, dich zu schützen. Die psychologischen Auswirkungen sind noch schlimmer, der constant Hunger wird zu einer Obsession. Du denkst nur noch an Essen, du zergummst von Brot und du planst, wie du in Rang kommen könntest. Els, Lieb, Freundschaft, Gott Word, unwichtig, in Vergleich zur Grundlegenden, notwendiget, den nächsten, Tag zu Überleben, Menschen beginnen, dingy zu tun, die sie niemals, für möglich gehalten, heiten, sie stellen von Nachbarn, die genauso hungrig sind. Sie verlassen ihr Kinder, weil sie nicht füttern können, sie verkaufen sich in die Sklaverei für ein Mahlzeit. Manch wenden sich, der Prostitution zu, ander dem Banditentum, die sozialen Regeln, die Gemeinschaft, zusammenhalten, erodieren schnell unter dem Druck der Probenskampfstelen, Vertrauen verschwindet, jeder wird getilgt, jeden anderen heimlich, Nahrung zu verstecken, Familien zerfallen, wenn die Mitglieder, die wenigen, versuchbaren Ressourcen konkurrieren, du siehst Menschen, die du den ganzes Leben lang gekannt hast, sich in wild verwandel, der freundlich nahbar Word, zu einem mistroschen Hamster, die from Wit, Word zu einer Übermungslosen, Betrügerin, Kinder lernen zu stellen, bever sie richtig, sprechen, können, die Sterblichkeit steht exponentiell, aber nicht nur wegen direkten Hungers. Unter Nernhart Menschen sterben an Krankheiten, die normalerweise nicht täglich rennen. Ein einfacher Hustenword, Sunding, ein kleiner Schnitt infisiert, sich in die Word, Sepsis. Schwanger Frauen haben Felgbürden oder sterben bei der Geburt. Die Tierleiden genauso, das wie Word geschluckt, weil es kein Futter gibt für Werden, gegessen, Hund und Katzen verschwinden.
Schliglich gibt es keine Tier mehr unter Dimension. Wenn den sich vers wie felt allem zu, was auch near entfernt essbar erscheint. Geschichten von Kannibalismus beginnen zu zirkulieren. Niemand spricht often darüber, aber alle wissen, dass es passiert. Eltern finden die Leichen ihrer Kinder bereit. Friedhof worden, geplündert, Menschen verschwinden, und werden nie wieder gesehen. Du hoffst, dass du niemals so verzweifelt worden könntest, aber IMIT, jedem Tag, der Virgit, spürst du, wie den eigenen moralischen Grenzen sich verschieben. Was gestern undenkbar war, wird heute zu einer Option, die du in Betracht ziehst. Die Hungersnot dauert nicht nur Monet, sondern Jahr, ganz Regionen worden und Dörfer werden zu Geistbestätten, die wenigen, Überlebenden, wandern herum wie Lebensskelett, auf der Suche nach allem, was sie am Leben halten kennt. Wenn die Hungersnot endlich vorbei ist, durch besser ernten, Hilf von Auen oder einfach, weil die meisten Schwachen bereits gestorben sind, ist nix mehr wie vorher. Du hast gelernt, dass Zivilisation near ein Dun schickt aber der primitiven Brutalität Berlbenskamps ist. Du lebst wieder über. Until von dir ist in diesen hungrigen, deren gestorben, du wirst nie wieder essen als selbstverständlich betrachten nie wieder, vollständig vertrauen, das Morgen noch, genig das ein Wort, noch der Pest, under Hungersnot, denkst du wirklich dass du schon alle Schrecken der mittelalterlichen Lebens kennengelernt hast, aber es gibt noch andere Arten zu leiden, subtilier Foltern, die weniger dramatisch, aber genauso zerstörerisch sind. Willkommen zur Welt der chronischen Krankheiten und der körperlichen Behinderungen, für die es keine Namen, keine Behandlung, und kein Verständnis gibt. Du wachst eines Morgens mit starken Schmerzen in den Gelenken. Auf es ist nicht nur die normal Steifheit von harter Arbeit und schlechten Schlafbedingungen, es ist ein brennender, steckender Schmerz, der durch den Knochen sieht wie Flüssiges, für das ist Arthritis, aber du weißt nur, dass du so jung bist, dich so alt zu fühlen. Es gibt keine Schmerzmittel außer Alkohol und den kannst du dir selten leisten. Es gibt keine Physiotherapie, keine Entzündungsmedikamente, keine Möglichkeit, die Entzündung zu reduzieren. Du musst einfach weiter arbeiten jeden Tag, trotz der Schmerzen, weil offern keine Option ist. Den Sekräft beginnt sich zu verschlechtern. Nicht dramatisch aber allmählich. Du bemerkst das, du beim Anhand blinzeln musst, das entfernt Objekt verschwimmen. Es ist wahrscheinlich der Beginn der Groundstars, oder einfach altersweizig Tigebar, du wirst es nie erfahren. Brillen sind ein Erfindung für Reich, Gellerit, nicht für Bauern. Du passt dich en so gut du kannst it, du heizt dich ginstend en her oder Witterweg, je nachdem, du bittest ender, dir beaufgeban, zu helfen, die Scarfs sehen erfordern. Aber den Produktivität sinkt und in einer Welt, wo den Überleben von deiner Arbeitswege abhängt, ist das ein Ernstbedrohung. Den Racken, geschädigt, durch, Jarzentelling, schwerkörperlich, Arbeit ohne Ergonomie, beginnt der EACT Problem zu bereden. Manchmal kannst du dich kaum aufrichten, der Schmerz strahlt in den Beinen aus und die matcht das Gehirn zur Qual. Du hast wahrscheinlich einen Banshee, Benwürfel oder schwer Arthritis der Wirbelsäule. Es gibt keine Röntgengerät, die Diagnose zu bestätigen, keine Chirurgie, das Problem zu beheben, keine Medikamente für die. Du behandelst dich selbst mit Hundkompressen, Kircheter selben, und viel Betten manchmal, hilft es ein bisschen, meistens nicht den Gär. Last Nacht wahrscheinlich von jahrelangen Infektionen, die nie richtig behandelt wurden. Du bemerkst, dass Leute dich öfter wiederholen müssen, dass du bei Gesprochen mehr Ratstals hörst. Du kompensierst indem du aufmerksamer auf Körpersprache und die Lippen begangen achtest, aber es isoliert dich zunehmend. Mentale Probleme sind
Not schwerer zu beultegen, du merkst das, du dich, en dinge nicht mehr so, gut erinnern, kannst, nomen von Leuten, die du seit Jahren kennst, en fallen dir du vergest, wo du dinging legt hast, was du Jared tun wolltest is, can't fru demon sein, oder ein Folk die Auswirkungen von Unterschernung, und chronischem Stress auf den Gehirn aber. Es gibt keine Wort für dies, Zustand keine Kategorien, sie zu verstehen. Du bist einfach, ein bisschen verwirrt, oder word alt. Die Idee das Gehirn, ein Organ ist, das krank, werden kann wie jedes, ander existiert, noch nicht. Depression ist besonders heimtückisch in einer Welt voller echter, objektiver Grundtrauer, zu sein, ist es schwer zu erkennen, wann normal Trauer in ETFOs pathologischers Birgit. Du merkst nur, dass du keine Freude mehr an Dingen findest. Die früher schon waren. Das Lachen deiner Kinder nervt dich. Der Sonnenuntergang sieht nur aus wie das End eines wiederan hoffnungslosen Tags. Du schläft ist wenig, hast keine Energie für irgendetwas, außer den notwendigsten Aufgaben. Aber du interpretierst das als Wahrheit oder mängelt Moral nicht als Krankheit. Du versagst, dich zusammenzurichten, harder zu arbeiten, mehr zu beten, es hilft nicht, Angststrungen manifestieren sich, ständig, Sorge über dich, die Auer, halb deiner Kontrolle liegen. Du machst dir Sorgen über die Ernte, über die Gesundheit deiner Familie, über die politische Situation, über das Wetter, den Hers rast grundlos du schwitzt, ohne körperliche Anstrengung. Du hast das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Aber Angst ist in der mittelalterlichen Welt so rational, dass niemand sie als streng betrachtet. Natürlich bist du ängstlich, es gibt 100 Dinge die dich tenkenten. Das den Angst über das normal hinausgeht, in den Leben beherrscht, wird nicht als medizinisches Problem erkannt. Du lernst MIT, all diesen Problemen zu leben, weil du keine andere Wahl hast. Du entwickelst Bewältigungsstrategie keines Weg, den Einschränkungen zu umgehen. Akzeptierst Schmerz und Behinderung als normal Teil des Lebens. Aber der cumulative Effekt all dieser administrieren. Unbehandelten Zustand ist das den Jahr gibt du an die gebrochen. Lange bever du den netterlich Lebensbahn erreicht hast. Das ist, weil liegt der grausamste Aspekt des mittelalterlichen Lebens nicht die dramatischen Katastrophen wie Pest und Hungersnot, sondern die langsam, unerbittlich, Zermürbung durch tausend Kleinleiden, für die es keine Hilfe gibt. In all dieser körperlichen und geistigen Zermürbung gibt es, allerdings einen Aspekt des mittelalterlichen Lebens, der soll funktionierender, als beunruhigender ist wie Menschen, MIT, dem Schlaf unter Nohut, Vernuhan Seiter, Ruhan sondern ein Tor zu anderen Welten ist, du schlafst nicht wie ein moderner Mensch, den Schlafmuster folgt, nicht dem extendischen Block, denn wer hut als normal Status enthielt sich, den Nohet in zweidolig Wesen, den ersten Schlaft und den zweiten Schlaf. MIT einer Watchperiod, dazwischen, die Nachtwache genannt, Word. Du schlafst von der Dämmerung bis etwa Mitternacht das schlaft. Dann wachst du natürlich auf und bleibst 1 oder 2 Stunden. Watch, bever du in den zweiten Schlaf gleitest. Der bis zum Morgengrauen dauert. Dies Nachtwache ist nicht langweilig oder leer. Sie ist ein aktiv seit MIT, eigenen Ritualen und Betongen. Render Nachtwache, first du gasprisch MIT deiner Familie, die bei Tageslicht, unglitschran, die Dunkelheit schafft ein Intimate, ein Offenheit, die das Helllicht, des Tags nicht erlaubt. Geheimnis werden gittelt, Sorgen besprochen, Trum Gold. Es ist, die, seit der, tiefsten, menschlich. Du verminest die seit euch verlies, arbeiten, anhand beim, schwachen, Krisenlicht, Reparaturen, an Werkzeugen, Vorbereiten für den nächsten Tag, den Hand, sind es, gewohnt im Dunkton, zu arbeiten, und die Stillder Not, matcht es, leichter, sich auf,
Detailed das ist auch die Zeit für ein Team, Beziehungen zwischen ihr Partnern, Anna Privatsphäre, Rende Tags ist die Nachtwalk, oft die einzig Gelegenheit für körperliche Nähe. Keiner Worten hauptsächlich. In dieser stillen Zeit zwischen den Schlafphasen gesucht, aber die Nachtwalk hat auch ihr Dunkelseite. Die Nohat gehört nicht nur den Lebenden, sie gehört auch den Geistern, Dämonen unter den Wesen, die in der Dunkelheit aktiv werden, jedes undwöhnlich Gurkisch kennt, ein Vorsichen sein. Jeder Schatten, ein Besecker, OS der anderen Welt, du verbringst, Zeitrend, der Nachtwalk, MIT Gebeten, Schutzobern, und religiösen Ritual. Du murmelst Beschwungen, gegen BSD Geister, magst das Kreuzigen. Wenn du seltsam Gurgusch hörst, und die Halst geweiht, Gegenstand bereit für den Fall, dass die Nohetier, Schrecken freilässt. Trum sind, Rend, dieser Getelten, Schlafmuster intensiver, und bedeutsamer. Der erst, Schlaf bringt oft lebhaft, symbolisch Trum dials, Prophesien oder, Botschaften, interpretiert. Du walkst in der Nachtwalk auf, und denkst über dies Trum nach. Discuter CMIT, anderen versagst ihr, Bedeutung zu entschlüsseln, der Zweitschlaf, bringt ander Arten von Trumen, oft spiritueller oder mystischer, manch Menschen, Berichten von Visionen, Besuchen von Heiligen oder Verstorbenen, prophetischen Bildern, dies Trum werden, als wichtiger, betrachtet als die des ersten Schlafs, die Gesamt, Nohat ist ein, Zeitöfter, sensitive für das Aber. Du bist empfänglicher für spirituell Erfahrungen, anfälliger für magische Einfluss, offener für Communication MIT, anderen Dimensionen, die Grenze zwischen dem natürlichen Osten der Dunkelheit donner. DSS Schlafmuster werden, durch die Jahrzeiten, beeinflusst im Winter, wenn die Nacht längend kalt sind, verbringst du mehr Zeit im Schlafenden der kontemplativen Nachtwalk. Im Sommer, wenn die Nacht kurz sind, ist die Nachtwalk kürzer, aberrant. Die Nachtwalk ist auch ein Zeit für die Übertragung von Kultur und Wissen. Letier Familienmitglieder nutzen dies, Zeit den jüngeren Geschichten zu erzählen, Weisheiten weiterzugeben. Traditional Lieder zu lehren, es ist die informelle Universität der mittelalterlichen Welt, aber es gibt auch praktisch Aspekt. Du nutzt die Nachtwalk, auf Gurgisch zu horchen, die Geffer signalisieren, kein Dieb, Wildtier feindlich Soldaten. Es ist ein Zeit der Wachsamkeit, nicht nur der Ruhe. Dies wettelige Schlafmuster, ist nicht nur ein mittelalterlich Eigenart. Es ist wahrscheinlich das natürlich, menschliche, Schlafmuster, das durch modern Belichtung ungedört wurde. Du lebst in Harmonie mit den natürlichen, mit den natürlich, Rhythmen deines Körpers auf, ein Vis die modern Menschen verloren haben. Die Nachtwalk endet allmählich mit den ersten Zeichen der Morgendämmerung. Du gleitest in den zweiten Schlaf, der tiefer und friedlicher ist als der erst. Du walkst mit dem Sonnenanfang auf, erfrischt, nicht nur durch die Ruhe sondern auch durch die spirituelle und soziale Nahrung der Nachtwalk. Dieser Schlafzyklus ist eins der wenigen Dingen mittelalterlichen Leben, das tatsächlich gesunder und natürlicher ist als modern Praktiken. Aber wie als ander in dieser Zeit ist auch von Aberglauben, Angst ständig und Bedrohung durch unbekannt Gefahren geprägt. Du schlafst nicht nur. Du navigierst die Geheimnis der Nohat, balancerst zwischen Ruhe und Wachsamkeit, zwischen der physischen und der spirituellen Welt und der jeden Morgen. Wenn du aufwachst, hast du nicht nur ein weiter Nohat, Oberlet du hast in einem uralten, komplexen, Tanz, zwischen Bewusstsein und der Dunkelheit tilgenommen. Aber auch die Erfahrung der Nachtwalk kann dich nicht auf das vorbereiten, was als nächstes kommt. Denn jetzt ist es Zeit, über den vielleicht wichtigsten und gleichzeitig gefährlichsten Aspekt des mittelalterlichen Lebens zu sprechen, das Wissen selbst, wie es weitergehen, beurteilt und manchmal ausverwendet wird.